ஏசாயாவின் புஸ்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை வாசிப்போம். Book of Isaiah chapter 6 and last verse. యెషయా 6వ అధ్యాయము ఆఖరి వాక్యము చదువుకునేదము. ஆகிலும் அதில் இன்னும் 10 ஒரு பங்கிருக்கும், அதுவும் திரும்ப நிர்மூலமாக்கப்படும். கர்வாலி மரமும் அரச மரமும் இலையற்று போன பின்பு அவைகளின் அடிமரம் இருப்பது போல அதன் அடிமரமும் பரிசுத்த வித்தாய் இருக்கும் என்றார். Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise Lord. దేవునికి స్తోత్రములు. சுவிசேஷத்தில் 2 பகுதிகள் உண்டு. There are two parts in the gospel. సువార్తలో 2 భాగములు ఉన్నవి. இந்த 2 பகுதிகளையும் நாம் அறிந்தால்தான் ஆரோக்கியமாக வளர முடியும். When we know about these 2 parts, then we can have a sound growth. ఈ 2 భాగములు తెలుసుకున్నప్పుడే మనం ఆరోగ్యముగా జీవించగలము. முதலாவது பகுதியை நாம் பார்ப்போம். Now let us read about the first part. మొదటి భాగమును మనం చూసేదము. இந்த அதிகாரத்தினுடைய ஆரம்ப பகுதியில் பார்க்கும்போது ஒரு பரிசுத்த தேவனை நாம் காண்கிறோம். When we see the first part of this chapter, we find a holy God. ఈ అధ్యాయం యొక్క ఆరంభములో చూసినప్పుడు పరిశుద్ధ దేవుని చూస్తున్నాము. மேலே பரலோகத்தில் இருக்கிறதான அவருடைய சிங்காசனத்திலிருந்து கீழே இருக்கிற ஆலயம் வரைக்கும் அவருடைய வஸ்திரம் இறங்கி வருகிறது. From the throne that is high, a train was coming down to the temple. పైనున్నట్ని ఆయన యొక్క సింహాసనం నుంచి క్రింద ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మంజరము వరకును కూడా ఆ యొక్క చొక్కాయ అంచులు దిగి వచ్చుచున్నది. அவரை சூழ்ந்திருந்த சேராபீன்கள் அவர்கள் அவரை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். The seraphim surround him, were looking unto him. ఆయన చుట్టూ ఉన్నటువంటి షేరాబోన్లు ఆయన చూస్తూ ఉన్నారు. ஒரு மனுஷன் ஒரு பரிசுத்தமான மனுஷன் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவரிடத்தில் சில நாட்களாக பழகினால்தான் அவர் ஒரு பரிசுத்தவான் என்று சொல்ல முடியும். நேரடியாக ஒரு மனுஷனை பார்க்கும்போது அவரை பரிசுத்தவான் என்று சொல்ல முடியாது. To say that a man is holy, only when we get acquaintance with a man for few days we can say that he is holy, but as we see him we cannot say that he is a holy man. ఒక మనుషుని పరిశుద్ధుడు అని చెప్పవలనంటే కొన్ని దినములు ఆయనతో కూడా అలవాటు పడినప్పుడే చెప్పగలరు, లేక అకస్మాత్తుగా వచ్చి ఆయన పరిశుద్ధుడని చెప్పలేరు. இந்த தூதர்கள் அவர்களே பரிசுத்த தூதர்களாய் இருந்தும் அவர்கள் தேவனையும் தேவனுடைய சிங்காசனத்தையும் ஆலயத்தையும் அவருடைய வஸ்திரத்தொங்கலையும் கண்டு அவரை பார்த்து அவருடைய மகிமை பற்றி பேசாமல், அவருடைய சிங்காசனத்தை பற்றி பேசாமல், அவருடைய வஸ்திரத்தை பற்றி பேசாமல் அவரை பார்த்து பரிசுத்தர் 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 என்று சொல்லுகிறார்கள். Though these angels were themselves holy, they after seeing his throne, his temple, his train of his robe, they were saying that his temple, that is place, and that his train of robe is holy. పరిశుద్ధ దూతలుగా ఉన్నటువంటి యొక్క దూతలు ఆయనకు సింహాసనమును, ఆయనకు చొక్కాయ అంచులను, ఆలయమును చూసి ఆయనకు మహిమను, ఆయనకు ప్రభావమును చెప్పకుండా ఆయన పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని చెప్పుచూ ఉన్నారు. இவைகளை பார்த்து எப்படி ஆண்டவர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள்? By seeing all these things, how do they say that he is holy? వీటిని చూసి ఏ విధముగా ఆ యొక్క దూతలు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని చెప్పుచున్నారు? தேவனுடைய பரிசுத்தம் அது దర్శించக்கூடிய ஒரு பரிசுத்தம். Holiness of God is one which is visible. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధము చూడగలనటువంటి పరిశుద్ధము. இந்த பரிசுத்த தூதர்களே தேவனை பார்த்து அவர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று சொல்வார்கள் என்றால் அவருடைய பரிசுத்தம் எவ்வளவு பெரிய பரிசுத்தம். If these holy angels themselves look at God and say that he is holy, then how much holy is our God? ఈ యొక్క దూతలు యెహోవా పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని చెప్పుచున్నాడని చెప్పినట్లయితే ఆయన యొక్క పరిశుద్ధము ఎంతో గొప్పదై ఉండును. இப்பொழுது இந்த பரிசுத்த தேவன் மனுஷரோடு எப்படி ஈடுபடுகிறார் என்று நாம் பார்க்க போகிறோம். Now we are going to see that how this holy God is dealing with man. ఇప్పుడు ఈ యొక్క పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు మనుషునితో కూడా ఏ విధముగా మాట్లాడుచున్నాడు అని చెప్పి మనం చూడబోచున్నాము. மனுஷர் விழுந்து போன மனுஷராய் இருந்தாலும் அவர் விழுந்து போன பாவிகளாகிய மனுஷரை தள்ளி விடுகிறதில்லை. அதே நேரத்தில் அவர்கள் செய்கிற பாவத்தை பொறுத்தவரை அவர் கண்டிப்புள்ளவராய் இருக்கிறார். Though man is fallen, yet he did not forsake the fallen man, yet the Lord chides the fallen man. మనుషులు పడిపోయిన వారైన Chides the sin. మనుషులు పడిపోయిన వారైనప్పటికీ కూడా
పడిపోయినటువంటి ఆ యొక్క పాపము చేసినటువంటి మనుషులను త్రోసివేయకుండా ఆ యొక్క పాపము నిమిత్తమే ఆయన ఖచ్చితంగా ఉన్నాడు. பாவிகளை நேசிக்கிறார், ஆனால் பாவத்தை பற்றி அவருடைய சட்டங்களை அவர் மாற்ற மாட்டார். He loves the sinner, but he does not change his law as far as concerned about sin. పాపులను ప్రేమించుచు ఉన్నాడు, అయితే పాపమును గురించినటువంటి ఆయన యొక్క చట్టములను మార్చడు. அவருடைய அநேக சட்டங்களை நாம் பார்க்கிறோம். இது அவர் ஏதோ தார்மாராக அவர் நினைத்து யுகித்து மனுஷன் இப்படி வாழ வேண்டும் என்று வைத்த சட்டங்கள் அல்ல. அந்த சட்டங்கள் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று வெளிப்படுத்துகிறது. We find many of his law, but his laws are not according to his purpose or according to his will, but his laws pertain that how man should be changed like unto him. అనేక పద్ధతులను గురించి మనము ఇక్కడ చూడవచ్చుని. ఆయన ఏదో ఆయనే ఊహించుకొని ఈ విధముగా మనుషుల్ని జీవించమని చెప్పి ఆయన యొక్క పద్ధతులు చెప్పలేదు, కానీ ఆ యొక్క పద్ధతుల మూలముగా చట్టము మూలముగా ఆయన్ని బయలుపరచుచు ఉన్నవి. இந்த சட்டங்கள் இதை செய், இப்படி செய்யாதே, பொய் சொல்லாதே, விபச்சாரம் செய்யாதே, இப்படி எல்லாம் அவர் சொல்லும்போது அவர் ஏதோ மனுஷனுக்காக அவரே சில சட்டங்களை கண்டுபிடித்து இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் அது சட்டங்கள் அவருடைய கண்டுபிடிப்பல்ல, அது அவருடைய சுபாவத்தின் வெளிப்படுத்தல். When he says about his law saying that you should not steal, you should not commit adultery, it has not been something which is being discovered or found out, but it reveals his own character. మనుషులను చూసి ఈ విధముగా చేయము, ఆ విధముగా చేయము, అబద్ధము చెప్పకూడదు, వ్యభిచారింపకూడదు అని చెప్పుట మాత్రమే కాదు, కానీ ఆయన ఏదో ఒక చట్టం ఈ విధముగా ఉంచుట మాత్రమే కాదు, కానీ ఆయన ఒక చట్టమైనది ఆయన యొక్క స్వభావమై ఉన్నది. இந்த சட்டங்களை நாம் ரெண்டு விதத்தில் பார்க்கலாம் நம்முடைய ஜீவிதத்தில். We can find these laws in two ways in our life. ఈ యొక్క చట్టమును మన యొక్క జీవితంలో రెండు విధములుగా చూడగలము. முதலாவது ரோமர் 2:15 வாசிக்கும் போது, Firstly, when we read Romans chapter 2 and verse 15, మొదటిగా రోమా 2:15 చూసినప్పుడు, அவர்களுடைய மனசாட்சியும் கூட சாட்சியிடுகிறதினாலும் குற்றமொன்று குற்றமில்லை என்று அவர்களுடைய சிந்தனைகள் ஒன்றையொன்று தீர்க்கிறதினாலும் நியாய பிரமாணத்திற்கேற்ற கிரியை தங்கள் இருதயங்களில் எழுதியிருக்கிறது என்று காண்பிக்கிறார்கள். இங்கே நாம் ஒரு காரியத்தை கவனிக்க வேண்டும். here we have to pay attention to one particular thing. ఇక్కడ మనం ఒక కార్యమును గమనించవలెను. மனுஷன் குரங்கிலிருந்து வந்தான் என்று அந்த கூற்றை பரப்புகிறவர்கள் இந்த மனசாட்சி எப்படி வந்தது, இந்த பிரமாணம் எப்படி ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய மனதில் தங்கி இருக்கிறது என்று அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் இன்றைக்கும் இருக்கிறார்கள். People who are spreaded saying that man is out of a monkey, they are not able to give meaning for the word that how man is conscious and how man is being brought. కోతి మూలముగా మనుషుడు కలిగి ఉన్నాడని చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క శాస్త్రజ్ఞులైన వారి మనుషుని యొక్క మనసులో ఏ విధముగా యొక్క మనస్సాక్షి కలుగుచో ఉన్నది, అదే విధముగా మనిషి యొక్క మనసులో ఏ విధముగా ధర్మశాస్త్రం నిలిచున్నదని చెప్పి ఎంతవరకు కూడా వారు చెప్పలేకున్నారు. ஏனென்றால் மனுஷனுடைய மனசாட்சியில் ஒரு பிரமாணம் தங்கி இருக்கிறது. அது குரங்கில் இல்லை, அது மனுஷனில் மாத்திரம் தான் இருக்கிறது. இது எங்கேருந்து வந்தது? Because the law abides the conscience of man, and that is not from monkey but that is in man. And how has it come? మనుషుని యొక్క మనస్సాక్షిలో ధర్మశాస్త్రము నివసించుచున్నది. ఈ యొక్క మనుషులు ఇది ఏ విధముగా వచ్చున్నది? உதாரணமாக, For example, ఉదాహరణగా நாம் வீதியில் போய் கொண்டிருக்கும் போது as we are going in the street, మనం యొక్క వీధుల్లో వెళ్ళుచున్నప్పుడు ஒரு மனுஷன் திடீரென்று ரோடினுடைய நடுவில் விழுந்து விடுகிறார். suddenly a man falls in the midst of the street. ఒక మనుషుడు యొక్క వీధి మధ్యగా పడిపోయినాడు. உடனடியாக நம்முடைய மனசுல ஒரு சத்தம் உண்டாகிறது, போய் உதவி செய்ய வேண்டும். Immediately a voice is heard in our mind saying that we have to go and help that man. వెంటనే మన యొక్క మనసులో ఒక ఆజ్ఞ బయలుదేరుచున్నది, వెళ్ళి సహాయం చేయము. அவர் நம்முடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அல்ல, அவரை முன்னே பின்னே பார்த்ததல்ல, ஆனாலும் அவர் ஒரு மனிதன். என்னுடைய உள்ளம் சொல்லுகிறது அவருக்கு போய் உதவி செய். He doesn't belong to our family, either we have seen him before, but a voice is heard in our mind that we have to go and help him. అతడు మన యొక్క కుటుంబ సభ్యుడు కాదు, ముందు వెనక మనము చూడలేదు, అయినప్పటికీ కూడా మన యొక్క మనసు చెప్పుచు ఉన్నది, వెళ్ళి సహాయం చేయము. அது ஒரு சத்தம். That is a voice. అదొక శబ్దము. மறுபக்கத்தில் வேற ஒரு சத்தமும் உண்டாகிறது. On the other hand, another voice is heard. వేరొక పక్క ఇంకొక శబ్దము కలుగుచున్నది. உதவி செய்ய போனா அப்புறம் விசாரிக்கும் போது இவர் எப்படி விழுந்தாரு, நீங்க யாரு, நீங்க இவரை கூட்டிட்டு போங்க, இந்த விசாரணை எல்லாம் நடக்கும். அப்போ நானும் போலீஸ்கார்ட்ட போய் என்கொயரியில போய் நிக்கணும், அவங்க நான் தான் குற்றவாளி சொல்லுங்க, இந்த வம்பு எதுக்கு?
அப்படி என்று இன்னொரு சத்தம் உண்டாகும். Another voice will be heard saying that when you go to help that person, then when inquiries are made that how this man is fallen and in what way you are related to him, then you have to stand before the inquiry before police. Such a voice will be heard. సహాయం చేయుటకు వెళ్ళినట్లయితే ఇతడు ఏ విధముగా పడిపోయినాడు, మీరు ఎవరు, ఏ విధముగా తీసుకుని వచ్చున్నారు, ఈ విధముగా నిన్ను కూడా ప్రశ్నలు అడగదురు, నేను వెళ్ళి పోలీసు మధ్య నిలబడి చెప్పవలసి వచ్చును అని చెప్పి ఇంకొక శబ్దం బయలుదేరుచున్నది. ஒரு சத்தம் சொல்லுகிறது அவர் ஒரு உதவியற்ற மனுஷன், யாரும் இல்லை, இப்படியே விட்டால் செத்து போய் விடுவான், போய் உதவி செய் என்று ஒரு சத்தம் சொல்லுகிறது. மறு சத்தம் வேண்டாம், நீ ரிஸ்க் எடுத்து உதவி செய்ய போய் நீயும் மாட்டிட்ட என்ன நடக்கும், போய்விடு என்று இந்த ரெண்டு சத்தங்கள் வித்தியாசமாக பேசுகிறது. One voice says that he is a helpless man, therefore you have to go and help him, but on the other side the other voice says that if you go to help him then you will be put in a risk, then you have to face all the inquiries. Thus two different voices are heard. వెళ్ళుము సహాయం చేయము, ఎవరిని కూడా అతనికి లేరు అని చెప్పి ఒక శబ్దం వినబడుచు ఉన్నది. ఇంకొక శబ్దం అయితే నీవు సహాయం కష్టపడి సహాయం చేయుటకు వెళ్ళిన తర్వాత నీవు చిక్కున్నట్లయితే ఏ విధముగా వద్దు అని చెప్పుచు ఉన్నది. இந்த ரெண்டு ஆட்கள் நம்முடைய மனதில் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது, ஆட்களை போல ரெண்டு சத்தங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது, நாம் இந்த இரண்டாவது ஆளுடைய அந்த இரண்டாவது சத்தத்திற்கு நாம் செவி கொடுத்து அவரை அப்படியே விடுவிடும், இவர் யாரோ என்று சொல்லி நாம் கடந்து போகும்போது மூன்றாவது ஒரு ஆள் நியாயாதிபதியாக நம்முடைய மனதில் வெளிப்படுகிறார். As these two voices are heard in our mind, and when we pay heed to the second voice, and when we just passed away, the third person as a judge comes to our mind. ఈ విధముగా రెండు మనుషుల వలె యొక్క మనసులో కలుగుచున్న రెండు శబ్దములకి మనము ఒక శబ్దము రెండవ శబ్దమునికి మనము చెవియొగ్గి ఎవరు ఈయన అని చెప్పి ఈ విధముగా వదిలిపెట్టి వెలుచు ఉన్నప్పుడు మూడవ శబ్దము బయలుదేరుచున్నది, న్యాయాధిపతిగా ఆయన చెప్పుచున్నారు. ஒரு சத்தம் போய் உதவி செய் என்று சொல்லுகிறது. அது ஒருவேளை ஒரு மனுஷிகத்தின்படி வருகிற ஒரு சத்தமாக இருக்கும். ஒரு மனுஷன் இனி ஒரு மனுஷனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும், அது மிருகங்களுக்கும் இடையில் இருக்கிற ஒரு காரியம் தானே, ஆகையால் அந்த சத்தம் வருகிறது. மறுபக்கத்தில் இவருக்கு உதவி செய்ய போய் எனக்கு பிரச்சனையான, எனக்கே நிறைய வேலை இருக்கு, நிறைய பிரச்சனை இருக்கு என்று சொல்லி உதவி செய்யாது என்று மறுபக்கத்தில் ஒரு சத்தம் வருகிறது. இந்த ரெண்டுக்கு மத்தியில நாம் உதவி செய்யாமல் போகும்போது மூன்றாவது ஒரு சத்தம் நமக்கு கேட்கிறது. அது என்னவென்றால், நீ உதவி செய்யாம போயிருக்க கூடாது, நீ போயிருக்கணும், நீ ஏன் நீ குற்றவாளி என்கிறதான ஒரு நியாயாதிபதி நமக்குள்ள தீர்ப்பு செய்கிறவரை போல ஒரு சத்தம் உண்டாகுகிறது. One voice says that he is a helpless man, therefore you have to go and help him. That is out of human nature. Even among the beasts they help each other. But the other voice says that you should not take risk and go to help that man, and you are engaged with many work, therefore leave and go. And when we pay heed to the second voice and we just pass by, third voice is heard as a voice of the judge, that you would have somehow gone and helped that person, and that also gives us a judgment. సహాయము చేయవలని చెప్పి వెళ్ళుట అని చెప్పినది అది మానవత్వమై ఉండును. ఒక మనుషుడు ఇంకొక మనుషునికి సహాయం చేయనిదై ఉండవచ్చునే. అదే విధముగానే మృగములు కూడా ఇదే విధముగా చేయుచున్నవి కదా. అదే విధముగా రెండవదిగా నీవు వెళ్ళినట్లయితే సహాయం చేసుకుని చిక్కుకొనకూడదు అని చెప్పి ఇంకొక శబ్దము బయలుదేరుచున్నది. తర్వాత ఈ విధముగా వెళ్ళిపోవచ్చున్నప్పుడు మూడవదిగా ఆ యొక్క న్యాయాధిపతి ఒక శబ్దము నీ వెళ్ళకూడదు, వెళ్ళి ఉండకూడదు, ఈ విధముగా సహాయం చేయవాలని చెప్పి ఒక శబ్దం వినబడుచున్నది. అదేమిటంటే ఆ యొక్క ఆయనొక శబ్దమై ఉన్నది. ஒரு குரங்கு இன்னுடைய குரங்குனுடைய பேன் எடுக்கும், காயப்பட்டால் அந்த காயத்தை நக்கி அந்த காயம் ஆறும்படியாக உதவி செய்யும். இதுவும் மனுஷனுக்கு உண்டு. ஆனால் அந்த குரங்கு உதவி செய்யாமல் போகும்போது அந்த குரங்குக்கு நீ செய்யாமல் போயிருக்க கூடாதே என்கிறதான ஒரு சிந்தை வராது. ஆனா மனுஷனுக்கு அது வரும். A monkey helps the other monkey in taking the lice, and when it is wounded it also tries to set right the wound, but it has a nature to help each other. But at the same time when it doesn't help it, nothing speaks in its mind that you have failed to help the other monkey when it was in an affected situation. ఒక కోతి ఇంకొక కోతికి ఈ విధముగా పేలు తీసివేయను, అదే విధముగా పుండు ఉంటే దాన్ని మాన్పివేయను, అదే విధముగా వాటికి ఇది చేయకుండా పోతే ఏ విధముగా అని చెప్పి రాదు. మనుషుడికి ఆ విధముగా వచ్చి ఉండునే. இந்த பிரமாணம் நமக்கு தீர்ப்பு சொல்லுகிற குற்றப்படுத்துகிறதான ஒரு பிரமாணம் உண்டு. அதுதான் மனசாட்சி. There is a judgment which accuses us, and that is our conscience.
తీర్పు తీర్చినటువంటిది తప్పు అని చెప్పినటువంటి ఒక ఆజ్ఞ బయలుదేరుచున్నది, అదే మనస్సాక్షి. இதுதான் தேவன் ஒவ்வொரு மனுஷன், அவன் கிறிஸ்தவனா இருந்தாலும் சரி கிறிஸ்தவன் அல்லாதவனா இருந்தாலும் சரி, அவன் நன்மை செய்யும் போது செய்யாமல் இருக்கும்போது அவனுக்கு தீர்ப்பு சொல்லுகிற ஒரு நியாயாதிபதி ஒரு சத்தமாக மனதில் எப்பொழுதும் எல்லா மனுஷனுடைய மனதில் காணப்படுகிறது. Whether he is a Christian or a non-Christian, and when he fails to do good, a voice is heard, and that is seen in every man, and that is our conscience. క్రైస్తవుడైనప్పటికీ క్రైస్తవుడు కాకపోయినప్పటికీ కూడా సహాయం చేయకపోయినట్లు ఈ విధముగా తీర్పు తీర్చినటువంటి తప్పని చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క న్యాయాధిపతి దేవుడి ప్రతి ఒక్క మనుషుని యొక్క మనస్సాక్షిలో ఉంచి ఉన్నాడు. இதை ஏன் ஆண்டவர் மனுஷருக்கு மாத்திரம் வைத்தார்? மிருகங்களுக்கு, எந்த மிருகத்துக்கோ பறவைக்கோ வைக்காமல் மனுஷனுக்கு மாத்திரம் இந்த மனசாட்சி என்கிறதான ஒன்றை வைத்திருக்கிறார். Why has the Lord given this conscience to man alone and not to any of the beasts or the fowls of the air? ఎందుకు ప్రభు జంతువులకు మాత్రమే యొక్క మనస్సాక్షి ఉంచకుండా మనుషులకు మాత్రమే ప్రభు ఎందు నిమిత్తమై మనస్సాక్షి ఉంచి ఉన్నాడు? ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய மனதில் தேவன் நாம் தவறி போகும்போது தேவன் திட்டுகிற ஒரு சத்தம் தான் மனசாட்சி. When each and every man fail, the voice of chiding is our conscience. ప్రతి ఒక్క మనుషుడు కూడా అతడు సహాయం చేయకపోయినట్లయితే తిట్టినటువంటి ఒక స్వరమే దేవుని యొక్క మనస్సాక్షి అన్నది. இதிலிருந்து நாம் அறிய வேண்டிய காரியம், தேவன் பாவத்தோடு தவறோடு ஒத்து போகாத தேவன். மனுஷன் பிறக்கும் போதே அவனுடைய மனதில் தேவனுடைய சத்தம் தவறி போகும்போது கடிந்து கொள்ளுகிற ஒரு சத்தத்தை உள்ள வைத்துதான் ஆண்டவர் மனுஷனை சிருஷ்டிக்கிறார். From this we have to understand that God doesn't get along with sin. As the man is born, God gives a voice of chiding when he is born, and that is our conscience. దీనిలో నుంచి మనము తెలుసుకొనవచ్చుని, పాపమునకు తప్పుకి ఆయన సహాయం చేసేవాడు కాదు. మనుషుడు జన్మించినప్పుడే అతని యొక్క మనసులో ఈ విధముగా తప్పు మంచిది అని చెప్పినట్లుగా మనస్సాక్షిని ఉంచి ఉన్నాడు. அப்படி ஒவ்வொருடைய மனுஷனுடைய மனதில் அப்படி சாட்சி தீர்ப்பு சொல்லுகிறதான ஒரு சத்தம் உண்டாயிருந்தாலும் பாவம் குறைந்த பாடில்லை. Though there is such a voice of judging in the conscience of each and every sin, each and every man, yet sin has not declined in man. జీవితముగా ప్రతి ఒక్కరి మనస్సులో కూడా ఆ యొక్క తీర్పు తీర్చినటువంటి మనస్సాక్షి ఉంచినప్పటికీ కూడా పాపము మాత్రం తగ్గిపోవట్లేదు. மனதில் சாட்சி சொன்னால் போதாது, சாட்சி இந்த பிரமாணங்களை நான் எழுதி மனிதனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அடுத்த ஒரு காலம் பிறந்தது, அதுதான் நியாய பிரமாண காலம். Not only that the law should be given, but the Lord also wrote the laws and gave to man, and that is the period of law. మనసులో మాత్రము యొక్క సాక్ష్యం ఉంటే చాలది, అయినప్పటికీ కూడా వీరికి యొక్క ఆజ్ఞలు రాత చేత రాసి ఇవ్వాలని చెప్పి అనుకుని ఉన్నాడు. అదే తర్వాత ధర్మశాస్త్ర కాలమే. ஆகையால் ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய மனதிலும் கர்த்தர் பிரமாணங்களை வைத்திருக்கிறார். ஆகையால் எந்த மதத்தை சேர்ந்த எந்த மனுஷனா இருந்தாலும் சரி, சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக நியாய தீர்ப்புக்காக நிற்கும் போது எனக்கு தெரியவில்லை என்று சொல்ல முடியாது. அவனுடைய மனசாட்சி சாட்சியா இருக்கும். Therefore God has kept laws in the mind of every man. Therefore when he stands before the throne for judgment, no man can say that he doesn't know anything, because the Lord has given these laws in his conscience. అందువలన ఎటువంటి మతమునకు చెందినటువంటి వారైనప్పటికీ కూడా వారి యొక్క మనస్సులో ప్రభు ధర్మశాస్త్రము ఉంచున్నాడు. న్యాయ సింహాసనమునకు ముందుగా నిలబడినప్పుడు నాకు తెలియదని చెప్పలేరు. వారి యొక్క మనస్సాక్షి సాక్ష్యం ఇచ్చను. யூதாவின் புஸ்தகம் 15ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Jude verse 15. యూదా 15వ వాక్యము 14-15. ஆதாமுக்கு 7ஆம் தலைமுறையான ஏனோக்கும் இவர்களை குறித்து இதோ எல்லோருக்கும் நியாயத்தீர்ப்பு கொடுக்கிறதற்கும் அவர்களில் அவபக்தி உள்ளவர்கள் யாவரும் அவபக்தியாய் செய்து வந்த சகல அவபக்தியான கிரியைகள் நிமித்தமும் தமக்கு விரோதமாய் அவபக்தியுள்ள பாவிகள் பேசின கடின வார்த்தைகள் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு விரோதமாக பாவிகள் பேசினதான கடின வார்த்தைகள் எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் அவர்களை கண்டிக்கிறதற்கும் ஆயிரமான தமது பரிசுத்தவான்களோடு கூட கர்த்தர் வருகிறார் என்று முன்னறிவித்தான். அப்போ இங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? What it is written here? ఇక్కడ ఏమి రాయబడి ఉన్నది? இன்றைக்கு பாவிகள் என்கிறதான ஒரு கூட்டத்தார் தேவனுக்கு விரோதமாக கடினமான வார்த்தைகளை சொல்லி
அவர்கள்தான் எல்லாம் அறிந்தவர்கள் என்று நினைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Today a group of sinners, they speak hard words against God and they think they are godly, they are living a godly life. ఇప్పుడున్నటువంటి పాపులు దేవునికి విరోధముగా కఠినమైన మాటలన్నీ పలుకుచి వారే మంచివారు అని చెప్పి జీవించుచున్నారు. அப்படிப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கு வாதாடலாம், இன்றைக்கு சாக்கு போக்கு சொல்லலாம், இன்றைக்கு தேவனை குற்றப்படுத்தலாம். ஆனால் அவர்கள் சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக நிற்கும் போது அவர்களுக்கு போக்கு சொல்ல இடமில்லை. காரணம் என்னவென்றால் கர்த்தர் அவர்களுக்கு தீர்ப்பு சொல்லும் போது அது வெறும் தீர்ப்பா இருக்காது. பைபிள்ல இங்கிலீஷ்ல சொல்லிருக்கு, he will convince them. அவர்களை ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் கர்த்தர் வாய் திறந்து பேசுவார், அவர்களால் மறுக்க முடியாது. Today they may speak against, today they may also speak hard words and they also may give excuse, but on the day they stand before the throne, they cannot give excuses, and even God also will convince them in such a way that they will be able to accept their own faults. ఇప్పుడు వారు సాకులు చెప్పవచ్చును, తప్పు అని చెప్పవచ్చును, వాచ్యం ఆడవచ్చును, అయినప్పటికీ కూడా వారు తీర్పునందు నిలబడినప్పుడు వారు ఆ విధముగా సాకులు చెప్పుటకు లేదు. ఇంగ్లీష్ లో చెప్పబడుచున్నది వారి యొక్క నోట ఒప్పించునని చెప్పబడి ఉన్నది. எழுதப்பட்ட பிரமாணத்தை பற்றி ஒருவேளை தெரியாது என்று சொல்லலாம், ஆனால் மனசாட்சி ஒவ்வொருடைய மனதில் இருக்கிறது. They may say that they do not know about the written law, but conscience is fine in the mind of every man. వ్రాత మూలముగా కలిగినటువంటి కార్యముల గురించి వారు తెలియదని చెప్పవచ్చును, కానీ వారి యొక్క ప్రతి మనస్సాక్షి కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నది. ஆகையால் மனசாட்சியின்படி ஜனங்கள் நடக்க முடியாதபடிக்கு பாவம் இன்னும் நோவாவின் காலத்தில் பெருகினது என்று அறிந்து ஆண்டவர் பிரமாணங்களை எழுதி கொடுத்தார். As people are not able to walk according to the law, as sin abounded in the days of Noah, God has written the laws and given to man. మనస్సాక్షి మూలముగా జనులు ప్రవర్తింపలేకపోవచ్చున్నారని చెప్పి నోవాహు కాలములో ఇంకను పాపము అభివృద్ధి చెందినని చెప్పి ఆయన వ్రాత మూలముగా ఆజ్ఞను ఇచ్చినాడు. இப்படி பிரமாணங்களை எழுதி கொடுத்தும் எந்த விதத்துல பாவத்தை பொறுத்தவரையிலும் பரிசுத்தத்தை பொறுத்தவரையிலும் முன்னேற்றம் இல்லை. பாவிகளாய் இருந்தவர்கள் அப்படியே தான் இருந்தார்கள். Though the Lord has written the laws and given to man, there was no progress in sin. They that were sinners, they lived the same life and they were still sinners. జీవితముగా ధర్మశాస్త్రమును ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఎటువంటి మార్పు లేకుండా ఉన్నారు. పాపములోను అదే విధముగానే పరిశుద్ధతలో కూడా మార్పు లేకుండా ఉన్నారు. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், பிரமாணங்கள் தேவனுடைய சுபாவத்தை காட்டுகிறது. Again I say that laws reveal the characters of God. మరలా చెప్పుచూ ఉన్నాను, ఈ యొక్క ఆజ్ఞలైనవి దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని బయలుపరచుచున్నవి. பிரமாணங்கள் சொல்லுகிறதான செய்தி என்னவென்றால், நான் இப்படிப்பட்டவன், நீங்கள் என்னை போல் இருக்க வேண்டும். Laws give the message saying that I am of such a sort and you also have to be like me. ఈ యొక్క ఆజ్ఞలో ఆజ్ఞాపించినటువంటి కార్యములు ఏమిటంటే, నేను ఇటువంటి వాడినై ఉన్నాను, నా వలె మీరు కూడా నడుచుకొనవలెను. ஆனால் ஜனங்களோ சட்டத்தை எழுத்தின் பிரகாரமாக நிறைவேற்ற முயற்சி செய்து அவர்கள் சட்டத்தை கொடுத்ததான தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்று மறந்து தேவனுக்கும் அவர்களுக்கும் இருக்கிற தொடர்பு இல்லாமல் போய்விட்டது. But the people, they try to fulfill the law and they doesn't have a relationship with the Lord who has given the law, and they have lost their relationship with him. చట్టమును వారు రాతపూర్వకముగా నెరవేర్చవాలని చెప్పి మనుషులు అనుకొని దేవుడు ఎటువంటి వాడో అని చెప్పి వారు తెలుసుకొనకుండా ఆయనకును ఆ యొక్క జనులకు మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సంబంధము తొలగిపోయి ఉన్నది. சட்டங்களை மனதில் போட்டாலும் முன்னேற்றம் இல்லை, சட்டங்களை எழுதி கொடுத்தாலும் முன்னேற்றம் இல்லை. Though laws were put in their mind, there was no progress. Though the laws were given by writing it, there was no progress. ఈ యొక్క చట్టములైనవి మనస్సులో ఉంచినప్పటికీ కూడా ఎటువంటి మార్పు లేదు. అదే విధముగా వ్రాసి ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఎటువంటి ఎదుగుదల లేదు. பிரமாணத்தை ஜனங்கள் அறிந்த போது அவர்கள் எது பாவம் எது பாவம் இல்லை என்கிறதான ஒரு அறிவுதான் உண்டாயிற்று, ஆனால் பாவத்திலிருந்து விடுதலை உண்டாகவில்லை. When laws were given to them, they only had a knowledge that what is sin and what is not sin. They just had it in their knowledge. ఈ యొక్క ఆజ్ఞలు వ్రాసి ఇచ్చిన తరువాత ఏది పాపము ఏది పాపము లేదని చెప్పి జ్ఞానం మాత్రం వచ్చినది, కానీ అయితే పాపము నుంచి వారికి విమోచన లేదు. ரோமர் 3ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Romans chapter 3 and verse 20. రోమ 3వ అధ్యాయం 20వ వాక్యము. இப்படி இருக்க பாவத்தை அறிகிற அறிவு நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிறபடியால் எந்த மனுஷனும் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை.
எந்த மனுஷனும் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே நீதிமான் ஆக்கப்படுவதில்லை. By the deeds of the law there shall no flesh be justified. ఏ మనుషుడు ధర్మశాస్త్రం మూలముగా నీతిమంతుడగుటలేదు. ஆகையால் நியாயப்பிரமாணத்தினால் எந்த மனுஷனும் கிரியைகளின்படி முன்னேற முடியவில்லை. Therefore no man according to the deeds of the law were able to progress. అందువలన ఏ మనుషుడు కూడా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియల మూలముగా అతడు నీతిమంతుడిగా మార్చబడలేదు. இப்படி இருக்கிறதான சூழ்நிலையில் தேவனே இறங்கி வந்தார். While this being the case, the Lord himself came down. జీవితముగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు దిగి వచ్చాడు. ஆனால் இயேசு இறங்கி வரும்போது எதிர்பார்க்காத ஒரு காரியத்தை அவர் செய்தார். But when Jesus came down, he performed an unexpected thing. యేసు దిగి వచ్చినప్పుడు ఎదురు చూడనటువంటి ఒక కార్యమును ఆయన చేశాడు. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு பப்ளிக் எக்ஸாம் 10th எக்ஸாம் எழுதும்போது எல்லாரும் ஃபெயில் ஆயிட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. Just imagine while 10th public examination is being conducted, when all get fail marks. ఇప్పుడు ఆలోచించి చూడండి, ఒక స్కూల్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో 10వ తరగతి అందరూ కూడా ఫెయిల్ అయి ఉన్నారు అనుకోండి. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What is the meaning for that? దాని యొక్క అర్థం ఏమిటి? நீங்க சொல்லுங்க. எல்லாரும் ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க, யாருமே பாஸ் ஆகல. யாருமே படிக்கலன்னு சொல்ல முடியாது, யாராவது ஒரு ஆளாவது படிக்க வேண்டும். சிலபஸ் டஃபா இருந்தது, क्वेश्चन பேப்பர் டஃபா இருந்தது, ரொம்ப கஷ்டமான क्वेश्चन பேப்பர். They had a tough question paper. ఆ యొక్క ప్రశ్న పత్రము కష్టముగా ఉన్నది. இப்போ அடுத்த ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறாங்க. Then they write another exam. ఇంకొక పరీక్ష రాయుచున్నారు. இப்போ எப்படி क्वेश्चन பேப்பர் செட் பண்ணோம்? How they have to set the question paper? ఇప్పుడు ఏ విధముగా ప్రశ్న పత్రమును చేయవలెను? ஈஸியா செட் பண்ணும், அதான் ஒழுங்கு இல்லையா? That is an order to set the question paper in an easy manner. తేలికగా ఇవ్వవలెను. ஆனா இயேசு என்ன பண்ணாரு? But what did Jesus do? అయితే యేసు ఏం చేశాడు? விபச்சாரம் செய்யாதே, பொய் சொல்லாதே, கொலை செய்யாதே, இதெல்லாம் சொல்லியும் யாரும் அப்படி ஜீவிக்கிறது இல்லை, யாரும் நீதிமான் ஆக்கல. அவர் செட் பண்ண क्वेश्चन பேப்பர் ரொம்ப டஃப் ஆயிடுச்சு மனுஷனுக்கு. அவர் இறங்கி வந்தபோது என்ன செஞ்சார் தெரியுமா? Do not commit adultery, do not steal, do not kill. Even after stating all this law, this paper was set in a tough manner. Therefore what he did when he came down? ఆయన ఈ విధము అబద్ధము చెప్పకూడదు, వ్యభిచారం చేయకూడదు, నరహత్య చేయకూడదు అని చెప్పినారు. ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నాపత్రము చాలా కష్టం ఉన్నది. ఆయన ఏం చేశాడో తెలుసా? क्वेश्चन பேப்பர் ரொம்ப டஃபா இருக்கு, எல்லாரும் ஃபெயில் ஆயிட்டாங்களே அறிந்ததான இயேசு இறங்கி வந்து क्वेश्चन பேப்பர் ஈஸியா கொடுத்திருக்கணும், அதுக்கு பதிலா இன்னும் டஃப்பான क्वेश्चन பேப்பர் ஆக்கிட்டாரு. Question paper was tough, therefore all have got fail marks. But when therefore he would have made the question paper easy, but when he came down, he had made the question paper still more tougher. ప్రశ్నాపత్రం ఈ విధముగా కష్టముగా ఉన్నది. అందువలన యేసు దిగి వచ్చి ఇంకా తేలికగా చేయవలని చెప్పకుండా ఇంకను కూడా ఆయన కష్టముగా చేసి ఉన్నాడు. எப்படி நீ விபச்சாரம் செய்யாதே என்று பழைய ஏற்பாட்டில் क्वेश्चन பேப்பர் அப்படி சொல்லி இருந்தது. நான் சொல்லுகிறேன், ஒரு ஸ்திரீயை கண்களினால் இச்சையோடு பார்த்தால் நீ இருதயத்தில் விபச்சாரம் செய்து விட்டாய். கொலை செய்யாதேன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிற, நான் சொல்லுகிறேன், நீ கோபப்பட்டாலே இருதயத்தில் கொலை செய்தாய். இன்னும் கஷ்டமாக்கிட்டார். Old Testament question paper says that do not commit adultery, but in the New Testament Jesus says that if you shall look at a woman with a lust, then you have committed adultery with her. In the Old Testament it is said that do not kill, but in the New Testament Jesus says that if you shall get angry, then you have committed murder. వ్యభిచరింపవద్దని చెప్పి పాత నిబంధనలు చెప్పబడినది. నేను చెప్పుచున్నాను, ఒక స్త్రీని మోకపు చూపు చూసినట్లయితే వ్యభిచరించుచున్నామని చెప్పుచున్నాడు. అదే విధముగానే నరహత్య చేయరాదు అని చెప్పి ఆ యొక్క పాత నిబంధనలు చెప్పబడింది. నేను చెప్పుచున్నాను, ఒక మనుషుని నీవు ద్వేషించినట్లయితేనే నరహత్య చేయుచున్నావు. యేసు ஏன் அப்படி செய்தார்? Why did Jesus do like this? ఎందుకు యేసు ఆ విధముగా చేస్తున్నాడు? முதலாவது காரியம், மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், அவர் பாவத்தோடு ஒத்து போகாத தேவன். அவருடைய பிரமாணம் அவருடைய சுபாவத்தை வெளிப்படுத்தும் போது மனுஷன் அவருடைய சுபாவத்துக்கு ஏற்றபடி மாற முடியாததுனால அவருடைய சுபாவத்தை மாற்ற முடியுமா? அவருடைய தரத்தை அவர் குறைக்க முடியுமா? God is not a God who gets along with the sin, because man is not able to get the characters of God. Can God change his standard of his characters? మరలా చెప్పుచున్నాను, ప్రభు పాపముతో కూడా ఆయన కలుసుకునేవాడు కాదు, కానీ ఆయన యొక్క స్వభావముని ఇవి చూపుచున్నవి. మనుషుడు ఆయన యొక్క స్వభావమునికి ఎదిగి రావాలని ఆ విధముగా ఆయన చేసేవాడు కాదు. రెండవది కార్యం, Second thing, రెండవ కార్యము,
மனுஷன் தன்னுடைய சுயபலத்தினால் எழுதப்பட்டதான அந்த பிரமாணங்களை நிறைவேற்றாத பட்சத்தில் தேவன் அவருடைய கிருபையினால் அந்த பிரமாணத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிறதான அவருடைய மனதாக அந்த டஃப் क्वेश्चन பேப்பரை நிறைவேற்றும்படி அவர் சவாலாக எடுத்து இறங்கி வந்தார். Man by his strength he was not able to fulfill the law, but by the grace that in order to fulfill the tough question paper Jesus has come down. మనుషుడు ఆ యొక్క రాసి ఇచ్చిన వాటిని నెరవేర్చలేకపోయి ఉన్నప్పుడు అదే విధముగానే ప్రభు యొక్క ఆయన యొక్క కృప చేత ఆయన యొక్క మనసులో ఉన్నటువంటి వెనుకున్నటువంటి వాటిని నెరవేర్చుట కొరకే ఆయన వచ్చినాడు. புரியுதா நான் சொல்றது? எழுத்தின் பிரகாரமான சட்டங்களை சுயத்தினால் நிறைவேற்ற முடியாமல் தவித்து கொண்டிருக்கிற தோல்வி அடைந்த அந்த மனுஷனை ஆண்டவர் கிருபையினால் அதைவிட கஷ்டமான சட்டத்தை நிறைவேற்ற அவர் இறங்கி வந்தார். Man was defeated and not able to fulfill the written law by his own strength, but in order to fulfill those laws by the grace of God, Jesus came down. రాసి ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క చట్టమున మనుషుడు స్వయం మూలముగా నెరవేర్చలేకపోయి ఉన్నప్పుడు దానికంటే కూడా కష్టమైన దానిని ఆయన యొక్క కృప మూలముగా నెరవేర్చుట కొరకే ఆయన దిగి వచ్చున్నాడు. அதுதான் அவருடைய கிருபையின் வல்லமை. That is the power of his grace. అదే ఆయన యొక్క కృప యొక్క శక్తి. ஆகையால் இன்றைக்கு நாம் பிரசங்கிக்கிறது கொலை செய்யாதே விபச்சாரம் செய்யாதே என்றல்ல, சிந்தனை மண்டலத்தில் ஜெயம் எடுக்க வேண்டும், எழுச்சிகளில் ஜெயம் எடுக்க வேண்டும். Today's preaching is that do not steal or do not commit adultery, but in a thought realm we have to get victory, and we have to get victory in our mind. ఇప్పుడు మనము ప్రసంగించినది ఈ విధముగా నరహత్య చేయరాదు, వ్యభిచరింపవద్దు అని చెప్పినది కాదు మాత్రమే, అది కాదు, కానీ ఇప్పుడు మన యొక్క మనసులో జయించవలని విజయం పొందవలని చెప్పుచున్నాము. ஆகையால் உள்ளத்தில் கோபத்தை வைத்து பல்லை கடித்து நம்முடைய கோபத்தை அடக்கி வைத்து வெளியே காட்டாத ஜனக்கூட்டம் அல்ல, உள்ளத்திலிருந்து அந்த கோபத்தை விரட்டி அடிக்கும்படியாக தேவனுடைய கிருபை பெருகுகிறதான இடத்திற்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். Having anger in our heart and gnashing our teeth and not revealing that anger outside, we should not be like that, but in our hearts and in our mind itself we have to chase and drive away that anger. లోపల కోపమును దాచిపెట్టుకొని బయటికి లేనట్టుగా చూపించే గుంపు వారు మాత్రమే కాదు, కానీ ఇప్పుడు లోపల ఉన్నటువంటి కోపమును పారదోలే వారమై ఉన్నామే. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் எப்படிப்பட்ட பாவியா இருந்தாலும் சரி, எப்படி தோல்வி அடைந்தாலும் சரி, இயேசுவை நோக்கி அவருடைய கிருபையை கேட்டால் போதும். அந்த கிருபையை இயேசுவை விசுவாசித்து கேட்கிற பட்சத்தில் அவன் நீதிமானாக மாறிவிடுகிறான். While this being the situation, however sinner we may be, however we may be a defeated person, but when we ask God for his grace, then he is able to give us his grace and to justify us. జీవితముగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనుషుడు ఎటువంటి వాడైనప్పటికీ కూడా, ఎటువంటి పాపి అయినప్పటికీ కూడా యేసు వైపు చూసి ఆయన యొక్క కృపను అడిగితే చాలని ఆ యొక్క కృప అడుగుచున్నప్పుడు అతడు నీతిమంతుడిగా మార్చబడుచున్నాడు. ரோமர் 4ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Romans chapter 4 and verse 5. రోమా 4వ అధ్యాయము 5వ వాక్యమే. ஒருவன் கிரியை செய்யாமல் பாவியை நீதிமானாக்குகிறவரிடத்தில் ஒருவன் கிரியை செய்யாமல் பாவியை நீதிமானாக்குகிறவரிடத்தில் விசுவாசம் வைக்கிறவனாய் இருந்தால், பாவிகளை நீதிமான் ஆக்குகிறவரிடத்தில் விசுவாசம் வைக்கிறவனாய் இருந்தால் அவனுடைய விசுவாசமே அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்படும். இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? What does this verse say? ఈ యొక్క వాక్యమే సెలవిస్తున్నది. ஒரு பாவி ஒரு பரிசுத்தவானாக, ஒரு பாவமற்ற மனுஷனாய் மாற வேண்டும் என்றால், A sinner to become a holy person and to become a sinless person, ఒక పాపి పాపము లేనివాడు గాని పరిశుద్ధుడు గాను మారవలేనంటే, ஒரு பாவி ஒரு நீதிமானாய் மாற வேண்டும் என்றால், a sinner to become a righteous man, పాపి నీతిమంతుడిగా మార్చబడవలేనంటే, அவன் ஒரு வருஷம் திருந்தி வாழ்ந்தவனாக வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. it doesn't mean that he has to set his life right and live like that for 1 year. ఒక సంవత్సరము వారు మార్పు చెంది అతడు జీవించి చూపించవాలని చెప్పి అనేది కాదు. பாவிகளை நீதிகரிக்கிறதான அந்த இயேசுவிடத்தில் போய், ஆண்டவரே பாவியாய் என்மேல் கிருபையாயிரும் என்று அவன் தன்னை தாழ்த்தி போனால் போதும். அந்த சனத்தில் இயேசுவின் மேல் வைத்த விசுவாசத்தின் நிமித்தம் எந்த கிரியைகள் இல்லாமலேயே அவன் நீதிமானாய் மாறுகிறான். When he goes to the Lord who justifies a sinner and says to him, Lord, be merciful to me a sinner, without any deeds or without any work, he is being justified by God. పాపులను నీతిమంతులుగా మార్చినట్టు యేసు యొద్దకు వెళ్ళి పాపి అయినటువంటి నా మీద కరుణించమని చెప్పి అడిగినట్లయితే ఆ యొక్క విశ్వాసం మూలముగా
అతడు నీతిమంతుడిగా ఎంచబడుచున్నాడు. குறைவான பரிசுத்தத்தை கூட அடைய முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறதான மனுஷனை நோக்கி அவருடைய கிருபை இறங்கி வந்து பெரிய பரிசுத்தத்தை அடையத்தக்கதாக நம்மை அவர் பலப்படுத்தி இருக்கிறாரே, அவர் நமக்கு சலுகை தந்திருக்கிறாரே, எளிதான மார்க்கத்தை அவர் தந்திருக்கிறாரே, அவரை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? அல்லேலூயா, அவருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக. Let his name be exalted. ఆయన యొక్క నామం హెచ్చింపబడును గాక. கிருபை இப்படி பெருகி எளிதான மார்க்கமாக எந்த கிரியையும் இல்லாமல் வாழ்ந்து காட்டவும் தேவையில்லை, இயேசுவை விசுவாசித்தால் போதும் நீதிமான்களாக மாறலாம். Grace abounds in such a way, and it doesn't expect of us that we have to live such a life and show, but without any deed or without any work we are being justified by God. కృప విస్తరించి ఈ విధముగా ఈ తేలికైన మార్గము మూలముగా క్రియల మూలముగా ఈ విధముగా జీవించి చెప్పవలెను కాదు, కానీ ఆయన కృప చేత నీతిమంతులుగా మార్చబడేదము. ஆகையால் எந்த நேரத்தில் நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து இயேசுவின் மேல் ஒரு விசுவாசம் அவரை போய் சந்திக்கிறதோ அந்த நேரத்தில் அவரிடத்திலிருந்து நம்மை மகா பரிசுத்தமாய் மாற்றக்கூடிய கிருபை இறங்கி வருகிறது. The same moment a great faith visits our God from our heart, the same moment itself great grace comes upon God and it is able to make us righteous before God. ఎప్పుడైతే మన యొక్క హృదయములో నుంచి మన యొక్క విశ్వాసము బయలుదేరి ఆయన వద్దకు వెళ్ళుచూ ఉన్నదో అప్పుడు ఆయన వద్ద నుంచి కృప దిగి వచ్చి గొప్ప పరిశుద్ధునిగా మార్చుచున్నది. ஆனால் எப்படி மனசாட்சியின் காலத்தில் மனுஷர் மத்தியில் தோல்வி இருந்ததோ, எப்படி நியாயப்பிரமாணத்தின் காலத்தில் மனுஷர் மத்தியில் தோல்வி இருந்ததோ, இந்த கிருபையின் காலத்திலும் மனுஷர் மத்தியில் ஒரு தோல்வி இருந்து கொண்டிருக்கிறது. As failures were found among the people during the period of conscience, and as failures were found among the people during the period of law, even so failures and defeats are found in the people who are living in this period of grace. ఏ విధముగా మనస్సాక్షి కాలములో మనుషుల యొక్క అపజయమున్నదో, ఏ విధముగా ధర్మశాస్త్ర కాలములో మనుషుల యొక్క అపజయమున్నదో అదే విధముగానే కృపా కాలములో కూడా ఒక అపజయం కనబడుచు ఉన్నది. ஆண்டவர் சலுகைகளை கொடுத்து விட்டார், அவர் இப்பொழுது மன்னிக்கிற தேவனாக இறங்கி வந்து விட்டார், அவர் எந்த பாவத்தையும் மாற்றக்கூடிய கிருபை உள்ளவராக வந்து விட்டார், கிருபையின் காலத்தை தந்து விட்டார் என்று மனுஷன் அறிந்த போது இந்த கிருபையின் காலத்தில் திருந்துவதற்கு பதிலாக இயேசுவை விசுவாசிப்பதற்கு பதிலாக இந்த கிருபையின் காலத்தை அவன் ஒரு விளையாட்டு மைதானமாக மாற்றிவிட்டான். God has given him many excuses, and when he comes to know that God is able to forgive any sinners and that he is able to give us his grace in an abundant way, man is one who commits sin, and he has made this place of grace as a playground. యేసు ఈ విధముగా ఉచితమైన కార్యములు ఇచ్చేవాడు గాని, కృపను అనుగ్రహించేవాడు గాని, క్షమించేవాడు గాని దిగి వచ్చునా అని చెప్పి మనుషులు తెలుసుకొని ఈ యొక్క కృపాకాలములు ఈ యొక్క కృపాకాలముని ఆటలు ఆడేటువంటి మైదానములే మార్చున్నాడు. ஆகையால் இயேசு கிருபை உள்ளவர், அன்புள்ளவர், மன்னிக்கிறவர், அடி வாங்கினவர், இரக்கம் உள்ளவர், அவர் தாமதமாய் தண்டிக்கிறவர், அவருடைய கோபப்பட மாட்டார். இதை அறிந்து இன்னும் பாவம் செய்வோம், இன்னும் விளையாடுவோம், அவர் மன்னிப்பார், நாளைக்கு பார்ப்போம். Knowing that God is gracious, is merciful, is long suffering, he is able to forgive, saying so man is presumptuous and he says that let us play more and let us commit sin more, saying so he does it. ప్రభు కనికరము కలిగిన వాడి, కరుణ కలిగిన వాడి, దీర్ఘ శాంతము కలిగి అప్పుడు గద్దించువాడి అని చెప్పి మనుషులు తెలుసుకొని ఇంకను కూడా ఆ యొక్క పాపము నుంచి దిద్దుబాటు కాకుండా ఆటలు ఆడచ్చు, ఇంకను కూడా పాపము చేయుచు ఉన్నారు. ஆகையால் மனுஷன் தேவன் கிருபை உள்ளவராக மனுஷனுக்கு கிருபையாய் இறங்கி ஆண்டவர் மன்னிக்கிறவராக வந்தபோது மனுஷன் அந்த கிருபை எடுத்து திருந்துவதற்கு பதிலாக இன்னும் மோசமாவதற்கு, இன்னும் துன்மார்க்கனாய் மாறுவதற்கான அந்த சூழ்நிலை தனக்கு இச்சை நிறைவேற்ற சாதகமாக மாற்றிக்கொண்டான். God being gracious and as he has come down as a gracious God, taking this as an advantage, and because of his lust he commits sin more. దేవుడి విధముగా కృప కలిగిన వాడు గాని, క్షమించేవాడు గాని దిగి వచ్చినాడని చెప్పి మనుషులు తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ యొక్క పాపము నుంచి తిరగట్టుకు బదులుగా వారు ఇంకను కూడా పాపము చేయుట కొరకుని, దుర్నీతి చేయుట వారి ఇచ్చలు నెరవేర్చుటకై వారు చేయుచున్నారు. ஒரு முறை ஒரு வாலிப பிள்ளை என்னிடத்தில் வந்தாள். Once an young girl came to me. ఒకసారి యవ్వనస్తురాలు నా యొద్దకు వచ్చినది. அவள் ஒரு அறிக்கையை சொன்னாள். She made a confession. ఆమె ఒక ఒప్పుకోలు చెప్పి ఉన్నది. ஒரு வாலிப பையனோடு எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கு, எனக்கு ஜெபம் பண்ணுங்க. That she had a friendship with
young boy, and therefore she asked me to pray for her. యవ్వనస్తునితో కూడా నాకు అలవాటు ఉన్నది, ప్రార్థించండి. நான் சொன்னேன் உனக்கு 2 வாரம் டைம் தரேன். I said that I'll give you 2 weeks of time. నీకు 2 వారం సమయం ఇచ్చదను. நான் உடனே நீ பேசவே கூடாது, நீ போகவே கூடாதுன்னு சொன்னா அது நடக்காத ஒரு காரியம்தான். நீ பேச மாட்டே, திருட்டுத்தனமா நீ பேசுவ, என்கிட்ட சொல்ல மாட்டே, அது மறைவான பாவமாக மாறிடும். அதனால உனக்கு 2 வாரம் டைம் தரேன். Immediately if you ask her not to talk with him or speak to him, she may do it secretly. Therefore I gave her 2 weeks time. నీ వెళ్ళకూడదు, మాట్లాడకూడదు అని చెప్పలేదు. అయితే ఆ విధంగా చెప్పినట్లయితే నీవు ఈ విధంగా దొంగతనంగా వెళ్ళి మాట్లాడదు, అది ఈ యొక్క మరుగైనట్టు పాపముగా ఉండడం. అందువల్ల 2 వారం నీకు సమయం ఇచ్చదను. நானும் உனக்காக ஜெபிக்கிறேன், நீயும் முட்டில நின்று நல்லா போராடி ஜெபிச்சு ஜெயம் எடுத்துறணும். I said that I also will pray for you, and you also have to stand on your knees and strive and pray and get victory. నేను నీ కొరకు ప్రార్థించదను, నీవు మోకాల్లోని బాగా ప్రార్థించి జయం పొందవలేను. அவள் கண்டிக்கப்படுவாள் என்று நினைத்தவள், அவளுக்கு இனி திருந்துவதற்கு காலம் கொடுக்கப்பட்ட போது அவள் இன்னும் ஜெபித்து ஜெயம் எடுப்பதற்கு பதிலாக அவள் இன்னும் விளையாட இன்னும் மோசமாகிவிட்டாள். She thought that she'll be rebuked, but when times were given for her to pray well and get victory over it, she took it as granted, and she began to play more. గద్దించునని చెప్పి ఎదురు చూసినప్పుడు, గద్దింపకపోయినప్పుడు, ఇంకను కూడా ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు, సమయం ఇచ్చినప్పుడు ఇంకను కూడా ఆ మోసకరమై దిద్దుబాటు కాకుండా ఇంకను ఆటలాడుటకు ఆరంభించినది. இது போல கர்த்தர் நியாய பிரமாணம் என்கிறதான பட்டயத்தை எடுத்து நம்மை வெட்டுவதற்கு பதிலாக அவர் கிருபை நமக்கு தந்திருக்கிறார், மன்னிப்பை தந்திருக்கிறார், காலம் கொடுத்திருக்கிறார். நாம் ஆண்டவரிடத்தில் இப்பொழுது ஜெபிக்கலாம், தாழ்த்தலாம், அறிக்கையிடலாம். அந்த காலத்தை நாம் நம்முடைய இச்சையை நிறைவேற்ற சாதகமா எடுத்திருக்கிறோம். அதற்காக தான் சுவிசேஷத்தின் மறுபக்கத்தை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். Instead of slaying us with the sword of love, God has given us time to sanctify our life, to rectify and to set lies right. By instead of it we take it as granted and do as well. That is why God has given the second part of the gospel. ధర్మశాస్త్రమని ఖడ్గము చేత మనల్ని నరికి వేయకుండా ఆయన కృపగా ఉన్నాడు కనుక ఆ యొక్క కృప మూలముగా మనము జిద్దుబాటు కాకుండా ఇంకను కూడా మనం ఈ విధముగా చేయుచున్నందువలన ఈ యొక్క ఇంకొక వైపున ఆయన ఈ యొక్క సువార్తను ఉంచున్నాడు. எப்பொழுதும் கிருபை கிருபை, அன்பு அன்பு, மன்னிப்பு மன்னிப்பு என்று செய்தியின் மேல் செய்தி வந்து கொண்டால் நாம் அந்த கிருபை தவறாக பாவித்து இன்னும் கொஞ்சம் விளையாட ஆரம்பிப்போம். இன்னும் கொஞ்சம் நண்பர்களை சுற்றுவோம், இன்னும் கம்ப்யூட்டரில் தவறான சிடியை பார்ப்போம், இன்னும் ஆபாசமான இடங்களுக்கு போவோம், இன்னும் ரகசிய பாவங்களில் ஈடுபடுவோம். Always if we receive the message of grace and forgiveness and the mercy of God, still we commit sin more, and we also see many things in the computer and in the CDs, and thus we go in a wrong way. కృపని చెప్పి, ప్రేమని చెప్పి, క్షమాపణని చెప్పి ఈ విధముగా వర్తమానం వచ్చునే ఉన్నట్లయితే ఇంకను కూడా మనము ఇంకను ఎక్కువగా ఆటలాడదము, ఎక్కువైనట్టు తప్పైన స్థలమునకు వెళ్ళేదని, ఇంకము కూడా సీడీ మూలముగా ఈ విధమైన కార్యములు చూసేది, ఈ విధముగా ఉండేదము. ஆகையால் தான் தேவனுடைய கிருபை இருந்தாலும், அது சுவிசேஷத்தின் முதல் பகுதியா இருந்தாலும், மறுபக்கத்தில் அவருடைய கிருபையின் காலத்தில் நாம் விளையாடினால் பட்டயம் நமக்கு முன்பாக நிற்கும். Though there is a grace of God, and though that is the first aspect of the salvation, yet if we shall take it as granted and live as we will in the spirit of grace, then the other aspect of the gospel, that is the sword, will be revealed. కృప అని చెప్పినది సువార్త యొక్క మొదటి భాగమై ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ విధముగా మనము వినకుండా ఈ విధముగా ఆటలాడినట్లయితే సువార్తని ఇంకొక భాగమున ఆయన ఒక ఖడ్గము నుంచున్నాడు. நாம் வாசித்ததான அந்த ஆரம்ப வசனம் ஏசாயா 6:13 ஒரு குறிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் சொல்லப்பட்டது. This first verse which we have read in Isaiah chapter 6 and verse 13, that was said in a particular situation. యెషయా 6వ అధ్యాయము 13వ వాక్యము ఆరంభంలో చదివినట్టు ఆ యొక్క వాక్యము గుర్తింపబడినట్టు ఒక సందర్భంలో రాయబడి ఉన్నది. ஏசாயா ஒரு தரிசனத்தை காண்கிறார். Isaiah saw a vision. యెషయా ఒక దర్శనము చూస్తున్నాడు. அந்த தரிசனத்தில் தான் தேவன் சிங்காசனத்தில் இருக்கிறார். அவருடைய வஸ்திர தொங்கல் கீழே இருக்கிற ஆலயம் வரைக்கும் அது இறங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. In that vision he saw the Lord sitting upon a throne, and that his train filled the temple. ఆ యొక్క దర్శనములోని యెహోవా ఆ యొక్క సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉన్నాడు. ఆయన యొక్క చొక్క అంచులు ఆ ఆలయం నిండి ఉన్నది. அவர் தரிசனத்தை கண்ட அந்த வருஷம் இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. The year that he saw the vision is mentioned here. ఆ యొక్క దర్శనమును పొందినటువంటి సంవత్సరమును ఇక్కడ గుర్తింపబడి ఉన్నది. 6వ అధ్యాయం 1వ వచనத்தை వాసిపోం. Chapter 6 and verse 1. 6వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యము. உசியா ராஜா மரணமடைந்த வருஷத்தில்
போதும். உசியா ராஜா மரணம் அடைந்த அந்த வருஷத்தில் ஏசாயா தேவனை சிங்காசனத்தில் பார்க்கிறான். In the year that King Uzziah died, Isaiah saw the vision of the Lord sitting upon a throne. రాజైన ఉజ్జియా మృతి పొందిన ఆ యొక్క సంవత్సరములు యెషయా దేవుని సింహాసనం మీదకు చూస్తున్నాడు. இதில் ஒரு செய்தி உண்டு. There is a message in this. దీనిలో ఒక వర్తమానం ఉన్నది. உசியா ஒரு ராஜா, அவருக்கு சிங்காசனம் இருந்தது. Uzziah was a king and he had a throne. ఉజ్జియా రాజై ఉన్నాడు, ఆయనకు ఒక సింహాసనం ఉన్నది. அவர் மரித்த அந்த வருஷத்தில் ஏசாயா பரலோகத்தில் ஒரு சிங்காசனத்தை பார்க்கிறார். In the year he died, Isaiah saw a throne in heaven. మృతి నొందిన సంవత్సరం అంది ఈ యొక్క యెషయా పరలోకములో ఒక సింహాసనం చూస్తున్నాడు. பூமியில் உள்ள ராஜாக்களே, நீங்கள் அல்ல ராஜா, நான் உங்கள் மேல் ராஜாவாய் பரலோகத்தில் இருக்கிறேன், நீங்கள் மறக்க கூடாது என்றுதான் செய்தி. Oh, the kings of the earth, you are not the king, but I am as a king in heaven, and that is that message. భూలోకములో ఉన్నటువంటి రాజులారా, మీరు రాజులు కాదు గాని నేను పరలోకమందు ఒక రాజునున్నానని చెప్పే ఈ యొక్క వర్తమానమై ఉన్నది. இந்த உசியா ராஜா அவருடைய சரித்திரத்தை இப்பொழுது வாசிக்க வேண்டாம். 2 நாளாகவும் 26ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. அதை வாசிக்கும் போது நாம் அறியலாம், அவருடைய ஆசீர்வாதம் என்றால் தொடர்ச்சியான இடைவிடாத வெற்றிகளை அவர் சந்தித்த ஒரு ராஜா. When we read about the history of King Uzziah in 2 Chronicles chapter 26, we find that he was a king who obtained victory in all the battles. 2 దినవృత్తాంతములు 26వ అధ్యాయములో చదివినట్లయితే ఈ యొక్క ఉజ్జియా రాజును గురించి రాయబడి ఉన్నది. ఆయన ఆరంభ కొనసాగించి అదే విధముగానే జయమును పొందుచునే ఉన్నాడు. எத்தனையோ விதத்தில் அவருடைய காலத்தில் ராஜ்யம் முன்னேறினது. In all the things the kingdom prospered in many things. ఎన్నో సమయములో ఆయన యొక్క పరిపాలనలో ఆ యొక్క రాజ్యము ముందుకు వెళ్ళి కొనసాగి ఉన్నది. அந்த தேசத்தில் ஆசீர்வாதத்தின் மேல் ஆசீர்வாதம் இறங்கி வந்தபோது அவனுடைய இருதயம் மேட்டிமை அடைந்தது. When that kingdom received blessings upon blessings, we find that his heart was lifted up. ఆయన యొక్క రాజ్యములో ఆశీర్వాదం వెంబడి ఆశీర్వాదములు కలుగుచూ ఉన్నప్పుడు అతని యొక్క హృదయమే గర్వపడి ఉన్నది. அப்பொழுது அவருடைய எல்லையை மிஞ்சி போய்விட்டார். Then he went beyond the limit. అతని యొక్క సరిహద్దులను మించిపోయాడు. நான் ராஜா, நான் சொல்லுகிறதான் சட்டம் என்று சொல்லி அவருடைய எல்லையை தாண்டி அவர் போகக்கூடாத இடத்திற்கு போய்விட்டார். He said that I am the king and that they have to fulfill all his words, and he has gone beyond the limit. నేను రాజునై ఉన్నాను, నాదే కదా చట్టము అని చెప్పి అతడు వెళ్ళకూడనటువంటి స్థలమునికి మించి వెళ్ళి ఉన్నాడు. முழு இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு அவர் ராஜாவா இருந்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் அவருக்கு விலக்கப்பட்ட இடமா இருந்தது. அவர் அங்கே போகக்கூடாது. Though he is a king for whole Israel, at one particular place was kept aside of him, and that he should not enter into that place. ఇశ్రాయేలు దేశమంతటి మీదను కూడా ఆయన రాజా ఉన్నప్పటికీ కూడా అతడు పోరాడినటువంటి స్థలం ఒకటి ఉన్నది. அதுதான் ஆலயத்தில் பரிசுத்த ஸ்தலம். And that is the holy place in the temple. అదే దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధ స్థలమే. இது என்னுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிற ஒரு நிலம், நான் ஏன் போகக்கூடாது? அது எனக்கும் கீழ்ப்பட்ட ஒரு காரியம் தான். ஆசாரியர்கள் என்னை தடை செய்ய அவர்கள் யார் என்று சொல்லி தூபத்தை எடுத்து துணிகரம் கொண்டு மேட்டுமை அடைந்து ஆசாரியர்கள் அவர்களை எதிர்த்து கொண்டு இருக்கும் போதே போகக்கூடாது ராஜாவே என்று சொல்லும் போதே கோபம் கொண்டு அவர்களை தாண்டி மீறி போய்விட்டார். This place is in my kingdom, therefore why should not I go to that place? These priests are below me, while they themselves enter into the place, and why should not I go there to offer incense? And when even the priest resisted him, he got angry over them and he entered into the place to offer incense. ఇది నా రాజ్యములో ఉన్నటువంటి ఒక స్థలమే కదా, నేను ఎందుకు ఇక్కడికి వెళ్ళకూడదు, ఈ యొక్క యాజకులు ఎందుకు ఆటంకపరుచుచున్నారని చెప్పి ఆయనకు హృదయములో చెడి గర్వపడి ఆయనకు చేత ధూపార్తిని తీసుకొని ఈ యొక్క యాజకులందరూ త్రోసివేసి కోపపడి లోపలికి వెళ్ళి ఉన్నాడు. அந்த ஆசாரியர்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்கும் போதே கோபம் அடைந்ததான் அந்த உசியா ராஜாவினுடைய நெற்றியில் குஷ்டம் வெளிப்பட்டது. அன்றைக்கு வந்த குஷ்டம் சாகும் வரைக்கும் நீங்கவில்லை. அவருடைய ராஜ்யம் அவரை விட்டு எடுக்கப்பட்டது. As the priests were seeing him itself, leprosy came upon his forehead. From that day onwards until his death, he was a leper and he was not able to enter in. యాజకులు చూస్తూ ఉన్నప్పుడే తృణీకరించి వెళ్ళినటువంటి ఆ యొక్క హిజ్కియా రాజు యొక్క నెత్తిలో తెల్లటి కుష్ఠము పుట్టి ఉన్నది. అది చనిపో వరకు కూడా అది తొలగిపోలేదు. అతని యొక్క రాజ్యము అతని నుంచి తీసివేయబడి ఉన్నది. அறியாமல் இருந்த காரியம், அவன் வெற்றி பெற்றதற்கு காரணம் அவருக்கு பின்னாடி ஒரு ராஜா அவரை ஆசீர்வதித்தார். ஆனால் இவனோ
நான் தான் ஞானி, நான் தான் வல்லவன் என்று நினைத்து வாழ்ந்து வந்தான். This Uzziah was ignorant of the fact that he got victory because of the king who was above him, not knowing that he was living such a life. ఈ యొక్క ఉజ్జియా ఆశీర్వాదింపబడుటకు జయము పొందుటకు కారణమే ఆయన యొక్క వెనుక రాజు ఉన్నాడు, ఆయనే వీరిని ఆశీర్వదించున్నాడు. అయితే ఈ యొక్క ఉజ్జియా నా యొక్క జ్ఞానము నా యొక్క జ్ఞానమని చెప్పి నా యొక్క శక్తిని జీవించుచూ వచ్చినాడు. நாம் நம்முடைய வேலை ஸ்தலத்தில் ராஜாக்களா இருக்கலாம். We may be kings in our working spot. మన యొక్క ఉద్యోగ స్థలములో రాజులు ఉండవచ్చును. சபையில் நமக்கு சில பதவிகள் பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம். Positions and responsibilities may be given in the church. సంఘములో కొన్ని బాధ్యతలు కొన్ని ఉద్యోగములు ఇచ్చి ఉండవచ్చును. குடும்பத்தில் நாம் தலைவர்களா இருக்கலாம். We may be the heads of the family. కుటుంబములో మనము నాయకులుగా ఉండవచ్చును. நமக்கு இருக்கிறதான வாக்கு வல்லமைகள் திறமைகள் நிமித்தம் மற்றவர்கள் நமக்கு அடங்கி இருக்கலாம். அவர்கள் மேல் நாம் ராஜாக்களா இருப்போம். By our abilities and capabilities, others may be under us and we may be kings over them. మనకున్నటువంటి మాటల మూలము గాని మనకున్నటువంటి వాక్ శక్తి మూలము గాని మిగతా వారందరూ మనకు ఆధీనంలో ఉండవచ్చుని, వారికి మీద రాజులుగా ఉండవచ్చుని. அப்படிப்பட்டவர்கள் மறக்க கூடாது, அவர்களுக்கு மேலே ஒரு ராஜா இருக்கிறார். Such should not forget that there is a king above them. అటువంటి వారు మరిచిపోరాదు, వారికి పైన ఒక రాజు ఆసీనుడై ఉన్నాడు. அவர் ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர், ராஜாக்களை கவிழ்த்து போடுகிறவர். He is the one who appoints the king and he is the one who puts down the king. ఆయన రాజులను నియమించువాడు, రాజులను త్రోసివేయవాడు. நமக்கு பொறுப்புகள் அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்படும் போது நாம் இன்னும் பயந்து இருக்க வேண்டும், இன்னும் தேவனுக்கு முன்பாக நாம் நம்மை தாழ்த்த வேண்டும். When responsibilities are given to us, we should be more humble and we should fear before that God. బాధ్యత కలిగి అధికారము మనకు ఇవ్వబడి ఉన్నప్పుడు ఇంకొన భయపడవలేని తగ్గింపు కలిగి ఉండవలేని. ஆகையால் தேவன் பரலோகத்தில் வீற்றிருக்கிறார், அவர் ஒருவரே ராஜாவா இருக்கிறார். God is the one who is seated in heaven and he is the only king. అందువల్ల ప్రభు పరలోకముల ఆసీనుడై ఉన్నాడు, ఆయన ఒక్కడే రాజు. அந்த வெற்றியின் மேல் வெற்றி அடைந்த ராஜாவை நீக்கின தேவன் நாம் பெருமையின்படி பெருமை அடைந்து ஜீவித்தால் நம்மை நீக்க அவருக்கு நேரமாகாது. God who has cast down the king who has obtained victory about victory, and if you are proud, no time will be taken even to cast us away. ఆ యొక్క విజయం వెంబడి విజయమును సాధించినటువంటి రాజుని తీసివేయినటువంటి రాజు ఆ యొక్క మనల్ని తీసివేయడానికి ఏ సమయం చాలది. ஆகையால் அவருக்கு முன்பாக நம் மனத்தாழ்மையாய் நடப்போமாக. Therefore let us walk humbly before him. అందువలన ఆయనకు ముందుగా మనము తగ్గింపు కలిగి జీవించదాము. நமக்கு ஒரு எல்லை உண்டு, அந்த எல்லையை நாம் தாண்டி போக கூடாது. We have a limit and we should not go beyond that limit. మనకు ఒక సరిహద్దు ఉన్నది, ఆ యొక్క సరిహద్దును దాటిపోరాదు. இப்படி அந்த பெருமை உள்ள ராஜா இறந்ததான அந்த வருஷத்தில் ஏசாயா இந்த தரிசனத்தை காண்கிறார். When the proud king died, on the same year Isaiah had a vision. ఇటువంటి గర్వము కలిగినటువంటి ఆ యొక్క రాజు మరణించిన సంవత్సరం అది ఈ యొక్క యేషయా దర్శనము చూస్తున్నాడు. ஏசாயாவுக்கு ஒரு சத்தம் கேட்டது. Isaiah heard a voice. యెషయాకు ఒక శబ్దము వినబడి ఉన్నది. 8వ వచనం. Verse 8. 8వ వాక్యము. பின்பு யாரை நான் அனுப்புவேன், யார் நமது காரியமாய் போவான் என்று உரைக்கிற ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டேன். அதற்கு நான் இதோ அடியேன் இருக்கிறேன், என்னை அனுப்பும் என்றேன். இப்போ இது இயேசுவை பற்றி ஒரு தீர்க்க தரிசனமா இருந்தாலும் எழுத்தின் பிரகாரமாக இது ஏசாயா கேட்ட ஒரு அழைப்பின் சத்தம். Though this is a prophetical utterance literally concerning Jesus, this was a voice of calling her by Isaiah. ఇది యేసును గురించినటువంటి ప్రవచన వాక్యమై ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రాప్త అక్షరానుసారముగా మనం చూసినట్లయితే ఇది యెషయాకు పంపబడినటువంటి పిలుపు. ஏசாயா சொல்லுகிறார், இதோ நான் இருக்கிறேன், என்னை அனுப்பும். Isaiah said, "Lo, I am here, send me." యెషయా చెప్పుచూ ఉన్నాడు, ప్రభు చిత్తగించము నేనున్నానని చెప్పుచున్నాడు. ஆகையால் ஆண்டவர் ஏசாயாவுக்கு ஒரு செய்தியை கொடுக்கிறார், கொடுத்துவிட்டு நீ இதை போய் ஜனங்களுக்கு சொல்லு என்று சொல்லுகிறார். Therefore God gives a message to Isaiah and asked him to go and proclaim this to the people. ప్రభువు యెషయాకి ఒక వర్తమానమునిచ్చి ఇది వెళ్ళి జనులకు చెప్పమని చెప్పుచున్నాడు. ஜனங்களை பார்த்து, என் ஜனமே என்னிடத்தில் திரும்புங்கள், நான் உங்களை நேசிக்கிறேன், அந்த செய்தி அல்ல. That is not the message to tell the people saying that my people, I love you, therefore return to me, and that is not the message. జనుల వైపు చూసి
జనులారా నా వైపు తిరుగుడి నేను ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు అని చెప్పేటువంటి వర్తమానం కాదు. இதுதான் சுவிசேஷத்தின் மறுபக்கம். This is the other side of the gospel. ఇదే సువార్త యొక్క ఇంకొక భాగము. சுவிசேஷத்தில் அன்புண்டு, மன்னிப்புண்டு, கிருபை உண்டு, இயேசு இருக்கிறார், தழும்புகள் உண்டு, எல்லாம் உண்டு. மறுபக்கத்தில் நியாய தீர்ப்பும் உண்டு. There is love, forgiveness, grace and Jesus in gospel, but on the other hand there is also judgment in the gospel. సువార్తలో చూసినట్లయితే ప్రేమ ఉన్నది, కృప ఉన్నది, క్షమాపణ ఉన్నది, ఆయన యొక్క గాయములు ఉన్నవి. అయినప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క సువార్తలో ఈ విధంగా తీర్పు ఉన్నది. இதோ நான் இருக்கிறேன், என்னை அனுப்பும் ஆண்டவரே என்று ஏசாயா ஒப்பு கொடுத்த போது ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? When Isaiah surrendered saying, Lord, I am here, send me, what does the Lord say to him? చిత్తగింపుము, నేనున్నాను, నన్ను పంపుమని చెప్పి యెషయా చెప్పినప్పుడు ప్రభువు యొక్క మాట ఏమిటి? 9:10 Verses 9 and 10. 9-10 వాక్యములు. அப்பொழுது அவர், நீ போய் இந்த ஜனங்களை நோக்கி, நீங்கள் காதார கேட்டும் உணராமலும் கண்ணார கண்டும் அறியாமலும் இருங்கள் என்று சொல். இந்த ஜனங்கள் தங்கள் கண்களினால் காணாமலும் தங்கள் காதுகளினால் கேளாமலும் தங்கள் இதயத்தினால் உணர்ந்து குணப்படாமலும் நான் அவர்களை ஆரோக்கியமாக்காமலும் இருக்க நீ அவர்கள் இதயத்தை கொழுத்ததாக்கி அவர்கள் காதுகளை மந்தப்படுத்தி அவர்கள் கண்களை மூடி போடு என்றார். பாருங்க, ஆண்டவர் எதுக்கா ஏசாயா அனுப்புறார்? Why does the Lord send Isaiah? ప్రభు ఎందు నిమిత్తం యెషయాను పంపుచున్నాడు. அவர்களுடைய காதுகளை மந்தமாக்கு, அவருடைய கண்களை மூடி போடு. That he should make their ears heavy and shut their eyes. వారి కన్నులను మూయించుము, వారి యొక్క చెవులు మందపరచము. அவர்கள் சுகமடையக்கூடாது, அவர்கள் திருந்தக்கூடாது, குணமாக்கப்படக்கூடாது. That they should not understand, they should not be converted, neither be healed. వారు మనసు మార్చుకొనకూడదు, వారు స్వస్థ పొందకూడదు. எவ்வளவு பயங்கரமான வார்த்தை யோசிச்சு பாருங்க. See what a terrible word it is. ఎటువంటి భయంకరమైనటువంటి మాట ఆలోచించి చూడండి. ஆண்டவர் ஏசாயா அனுப்புகிறார். இவங்கெல்லாம் சொன்னாலும் கேட்காத ஜனங்கள், கேட்டாலும் கீழ்ப்படியாத ஜனங்கள். ஆகையால் இனி நீ போய் சுவிசேஷத்தை சொல்லாத, நியாய தீர்ப்பை சொல்லு. அவருடைய கண் முழுவதுமா அடைக்கப்படட்டும், அவருடைய செவிகள் மந்தமாய் மாறட்டும். God sends Isaiah saying that though they see, they see not, though they hear, they do not understand. Therefore go and proclaim the gospel, therefore even after hearing, that they may not convert and be healed. వినిన కూడా వారు మార్పు చెందరి, వినిన కూడా వారు గ్రహింపరు. అందువలన నీ వెళ్ళుము, తీర్పు వచ్చి ఉన్నది. నీ వారి యొక్క కన్నుల్ని మూయించుము, వారి యొక్క చెవులను మందపరచము. இதற்காக தான் ஏசாயாவின் காலத்தில் அவர்தான் பாபிலோனுடைய சிறையிருப்பை பற்றி நியாய தீர்ப்பு வருகிறது, நீங்கள் திருந்தாத பட்சத்தில், தேவனிடத்தில் திரும்பாத பட்சத்தில் நியாய தீர்ப்பு வருகிறது என்று பாபிலோனியருடைய வருகையை பற்றி அவர் சொன்னார். That is why Isaiah during his days he says about the judgment of Babylon to come upon them, because he have not written, he said that such a judgment shall come upon them. అందువలనే యెషయా ఆయన యొక్క జనములో న్యాయ తీర్పును గురించి చెప్పి ఉన్నాడు. ఇదిగో బబులోను వచ్చుచూ ఉన్నది అని చెప్పి బబులోను యొక్క రాకడను గురించి చెప్పి ఉన్నాడు. அப்பொழுது ஏசாயா கேட்கிற, ஆண்டவரே சரி நான் போறேன், நான் சொல்றேன், நியாய தீர்ப்பின் வார்த்தைகளை சொல்லுகிறேன், எத்தனை நாட்கள் சொல்ல வேண்டும்? Then Isaiah asked the Lord saying that, Lord, I am going and I shall tell these words of judgment, and for how many days should I say this? అందువలనే యెషయా అడుగుచున్నాడు, ప్రభువా నేను వెళ్ళేదని, తీర్పును గురించి నేను చెప్పేదని, అయితే ఎన్ని దినములు చెప్పవలేను? 11-12 Verses 11 and 12. 11-12 వాక్యములు. அப்பொழுது நான், ஆண்டவரே எதுவரைக்கும் என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர், பட்டணங்கள் குடியில்லாமலும் வீடுகள் மனுஷ சஞ்சாரம் இல்லாமலும் பாழாகி பூமி அவாந்திர வெளியாகி கர்த்தர் மனுஷனை தூரமாக விலக்குவதினால் தேசத்தின் நடுமையம் முற்றிலும் வெறுமையாக்கப்படும் வரைக்குமே. பாருங்க, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முற்றிலுமாய் சிறைப்பட்டு ஒரு வீட்டுல ஒரு ஆள் கூட இருக்கக்கூடாது. அந்த தேசம் ஒரு பாழான தேசமாய் மாறும் வரைக்கும் நீ பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டே இரு. இது கூட்டத்தை சேர்க்கிற பிரசங்கம் அல்ல, இது ஆட்களை வெளியே அனுப்புகிற பிரசங்கம். He said that you have to preach until there be no man in the land of Israel, until all that were taken as captives, and until the land becomes desolate. You have to preach, and this is not a meeting to gather people, but to send the people away. బెల్లుము ఇశ్రాయేలు యొక్క దేశములో ఎన్నులో ఒకరిని కూడా ఉండకున్నట్లుగా చెర పట్టుకొని పోవనంత వరకును కూడా ఈ యొక్క దేశము బీడగ వరకునంతను కూడా బొత్తిగా బీడంత చెప్పుము. ఈ యొక్క ప్రసంగమైనది జనులను గుంపులుగా కూర్చున్నటువంటి ప్రసంగము కాదు, కానీ ఈ యొక్క జనులను బయటకు పంపుచున్నటువంటి ప్రసంగమైనది. ஆகையால் சுவிசேஷத்தின் ஒரு பக்கம் என்று சொல்லும்போது ஆட்களை சேர்க்கிற, அழைக்கிற, தேவனிடத்தில் சேர்த்து கொள்ளுகிற ஒரு பகுதி உண்டு.
மற்ற பகுதி சுவிசேஷத்தின் பகுதி ஆட்களை வெளியே நியாய தீர்ப்பு நிமித்தம் அனுப்புகிற ஒரு பகுதி உண்டு. Therefore, one aspect of the gospel is that to gather people towards the Lord who calls the people, and the other aspect of the gospel is to send or drive the people away through judgment. సువార్త అని చెప్పినప్పుడు సువార్తలో ఒక భాగం ఉన్నది, మనుషులందరిని కూడా చేర్చినటువంటి భాగమైనది. అదే విధముగానే సువార్తలో ఇంకొక భాగమైనది, అది తీర్పును బట్టి మనుషులందరిని కూడా బయటికి పంపేటువంటి మాట ఉన్నది. இது போல இந்த சீர்கெட்ட ஜனங்களை நீர் அனுப்பிக்கொண்டே இருக்கும்போது ஒரு சிறு கூட்டம் மீதியாயிருப்பார்கள், அவர்கள் பரிசுத்த வித்தாய் இருப்பார்கள் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். Likewise, God says that when such rebellious people are being sent away, they shall be a small group of people, and they shall be a holy seed, says the Lord. అందువలన ఈ యొక్క చెడిపోయినటువంటి ప్రజలందరిని కూడా నీవు పంపుచూ ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న గుంపు వారు మాత్రం ఉండేది, వారు పరిశుద్ధులుగా ఉండేది. இப்படி ஜனங்கள் எல்லாம் அந்த நாடை விட்டு வெளியே அனுப்பப்படும் போது, பாபிலோனில் அவர்களை சிறைப்படுத்தி கொண்டு போகும்போது அங்கே ஒரு சிறு கூட்டம் இருப்பார்கள், அவர்கள் பரிசுத்த வித்தாய் இருப்பார்கள். When all the people are sent out of the land, when all were taken as captives to Babylon, a small group shall remain in the land, and they should be a holy seed. జీవితముగా దేశమంతను కూడా జనులందరిని కూడా చెరపట్టుకొని కొనిపోవచ్చు ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క దేశంలో శేషమైన వారు కొంతమంది మాత్రం ఉండేది, వారు పరిశుద్ధులై ఉండేది. 13వ வசனத்தை மறுபடியும் வாசிப்போம். Verse 13. 13వ వాక్యము. ஆகிலும் அதில் இன்னும் 10 ஒரு பங்கு இருக்கும், அதுவும் திரும்ப நிர்மூலமாக்கப்படும். கர்வாலி மரமும் அரச மரமும் இலையற்று போன பின்பு அவைகளின் அடிமரம் இருப்பது போல அதன் அடிமரமும் பரிசுத்த வித்தாயிருக்கும் என்றார். இப்போ ஒரு அடிமரம் இருக்கும், மற்றெல்லாம் அழிக்கப்படுவார்கள், அந்த அடிமரம் பரிசுத்த வித்தாய் இருக்கும். Only the stem shall remain, and all the other shall be cast away, and that shall be holy. అంచును కూడా నరకబడిను, అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు ఒక మొత్తు మాత్రం నుండి ఆ యొక్క మొత్తు నుండి పరిశుద్ధమైన చిగురు వచ్చును. ஆகையால் ஆண்டவர் ஆட்களை வடிகட்டினார், ஒரு அடிமரம் தான் மீதமா இருக்கிறது. Therefore the Lord strains the people, only the lower part of the stem remains. అందువలన జనులందరిని కూడా ప్రభు జల్లించి తీసివేయుచున్నాడు, ఆఖరిగా ఒక మొత్తు మాత్రం ఉండును. அந்த அடிமரத்தில் இன்னும் உயிர் இருக்கிறது, இன்னும் சாறு இருக்கிறது. Still life is there in that stem. ఈ యొక్క మొత్తులో ఇంకను కూడా ప్రాణం ఉన్నది, ఇంకను సారం ఉన్నది. அவர்கள் பரிசுத்த வித்தாய் இருப்பார்கள், அவர்களோடு நான் இடைப்படுவேன். They shall be the holy seed, and I shall deal with them. వారు పరిశుద్ధమైన చిగురుగా ఉండేది, వారితో కూడా నేను మాట్లాడేదని. இவர்களுடைய பரிசுத்தம் என்ன? What is your holiness? వీరి యొక్క పరిశుద్ధం ఏమిటి? இவர்கள் எந்த கிரியைகளிலும் குற்றமற்றவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்தானத்தில் உள்ளவர்கள் அல்ல. They are not in the place to say that they are innocent in all the matters. వీరు ఎటువంటి క్రియల మూలముగా ఆయనను కూడా వారు నిర్దోషులని చెప్పేటువంటి గుంపు వారు కాదు. இவர்கள் யார்? Who are they? వీరు ఎవరు? பல பலவீனங்கள், பல விழுகைகள், பல தோல்விகளின் மத்தியில் அவர்கள் இயேசுவையே விசுவாசித்து அவருடைய பாதத்தை தழுவி கொண்டிருக்கிறவர்கள். They are those in the midst of so many defeats and failures. They are those who embrace the feet of Jesus alone, and they live looking unto him alone. వీరు పలవిధమైనటువంటి బలహీనతల్లోని, పలవిధమైన అపజయములోని యేసు యొక్క పాదముల మాత్రమే తడువులాడుచుండు వారు. அவர்கள் விளையாடுகிற கூட்டத்தார் அல்ல. அவர்களுக்கும் விழுகைகள் சம்பவிக்கும் போது அவர்கள் பயந்து இயேசுவே நீர்தான் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று அழுது கொண்டிருக்கிற ஜனங்கள். They are not the people who belong to the group of play, but when they face failures and defeats, they are those who cry unto Jesus for their fallings and defeats. వారు ఆటలాడుచున్నటువంటి జనులు కాదు, కానీ వారు పడిపోయినప్పుడు యేసువే నీవు మాత్రమే నాకున్నావని చెప్పి ఏడ్చేటువంటి జనులు. ஒரு முறை ஒரு சகோதரன், ஒரு வாலிப சகோதரன் இடத்தில் வந்தான். Once a young man came to me. ఒకసారి యవ్వన సహోదరుడు నా యొద్దకు వచ్చినాడు. பிரதர், எனக்கு ஜெய ஜீவியம் செய்ய தெரிய முடியல. Brother, I am not able to live an overcoming life. బ్రదర్, నేను జయ జీవితం చేయలేకపోతున్నాను. ரொம்ப துக்கமா இருக்கு. I am grieved. చాలా దుఃఖంగా ఉంది. நான் சொன்னேன், உன்னை யார் ஜெய ஜீவம் சொல்ல செய்யணும்னு சொன்னது? நீ ஜாலியா இருக்கலாமே. Then I asked him saying that, who is it that is asking you to live an overcoming life? You can live a jolly life. నిన్నెవరు జయ జీవితం చేయవలని చెప్పినారు? నీవు సంతోషంగా ఉండవచ్చు కదా.
உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீ பண்ற அதே காரியத்தை விட மோசமான காரியங்களை செஞ்சுட்டு அவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க, நீ ஏன் துக்கப்படணும்? Your friends are doing worse things that you do, but even by way of doing all these things you are happy, and why is it you decide to live an overcoming life? నీ యొక్క స్నేహితులు అందరూ కూడా నీవు చేయట కంటే కూడా మోసకరమైనటువంటి కార్యములు చేసి సంతోషంగా ఉన్నారు కదా, నీవెందుకు దుఃఖపడవలేను? அவர் நினைச்சு போயின்னா பிரதர் இப்படி பேசுறாருன்னு. ஆனா அதுக்கு பிறகு சொன்னேன், உனக்குள்ளே ஏற்கனவே ஒரு பரிசுத்தத்தின் வித்து இருக்கிறதுனால தான் நீ தவறி போகும்போது துக்கம் வருகிறது. After that I say that because you have that seed of holiness in you already, therefore when you feel you are grieved about it. బ్రదర్ ఎందువలన ఈ విధముగా చెప్పుచున్నాడు అనుకున్నాడు, అది చెప్పిన తర్వాత నేను చెప్పినాడు, ఇంక ముందుగానే నీలో పరిశుద్ధమని ఒక చిగురు ఉన్నది, అందువలనే నీవు పడిపోవచ్చునప్పుడు ఈ విధముగా దుఃఖపడుచున్నావి. இது போல பாவம் செய்யும் போது தவறும் போது நீதி பேசி நியாயம் பேசி பொய் சொல்லி மறைத்து சாக்கு போக்குகளை சொல்லி எப்படியோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழ்ந்து வருகிற ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கிறார்கள். மறுபக்கத்தில் உண்மையை சொல்லி அறிக்கையிட்டு பாவத்துக்கு பரிசுத்தத்திற்காக ஏங்கிக் கொண்டு இருக்கிற ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கிறார்கள். Likewise, when they fail and when they commit sin and when they transgress, there are a group of people who try to justify themselves and speak, and they also give various excuses. By way of giving all the such excuses, they justify themselves. But there is another group that when they fail and when they face defeat, they cry and they ask pardon from God and they ask forgiveness from God, and they try to set right their lives. పాపము చేసి తప్పిపోయినప్పుడు ఏదో ఒక విధముగా నీతిగా అతను మాట్లాడుకొనొచ్చు, దాన్ని మార్చి మాట్లాడచ్చు, ఈ విధముగా సరి చేసుకునే ఒక గుంపు వారు ఉన్నారు. అదే విధముగానే పాపము చేసి తప్పిపోయినప్పుడు సత్యమే మాట్లాడచ్చు, ఆ యొక్క పరిశుద్ధత కొరకు ఉన్నటువంటి ఇంకొక గుంపు వారు కూడా ఉన్నారు. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let us close our eyes. మన కన్నులు మూసుకునేదమై ரெண்டு கூட்டத்தார், Two groups. రెండు విధమైన గుంపు వారు சபையிலும் அந்த ரெண்டு கூட்டத்தார் இருக்கிறார்கள். Two groups are even the church. సంఘములో కూడా అటువంటి రెండు విధమైన గుంపు వారు ఉన్నారు. ஒரு கூட்டத்தார் இயேசுனுடைய காயப்பட்ட சரீரத்தை அவருடைய பிளே கிரவுண்டாக மாற்றி அந்த சரீரத்தில் உள்ள காயங்கள் மேல் காலை வைத்து மிதித்து விளையாடி கொண்டிருக்கிற கூட்டத்தார். One group of people, they have turned the stripes of Jesus as a playground and they make use of that place as a playground and they play in the stripes. ఒక గుంపు వారి గాయపడినటువంటి ఆయన యొక్క శరీరముని అదొక ఆటలాడి మైదానముగా మార్చుకొని దాని మీద ఆటలాడుచు ఉన్నారు. இன்னொரு கூட்டத்தார் அவர்களுக்கு விழுகைகளும் தோல்விகளும் இருந்தாலும் தேவனை கெஞ்சி தேவ பயத்தோடு, ஆண்டவரே நியாயத்தீர்ப்பு வரக்கூடாது, நான் உம்மை நம்பி வந்திருக்கிறேன், என்னை காப்பாற்றும் என்று கெஞ்சுகிற கூட்டத்தார். Another group, when they face failures and defeats, they plead unto God and cry towards the Lord, saying that, Lord, I am having such defeats, therefore protect me from all such things. ఇంకొక గుంపు వారైతే వారు పడిపోయినప్పుడు అపజయము కలిగినప్పుడే, ప్రభువా నేను న్యాయ తీర్పులోనికి రాకూడదు అని చెప్పే గుంపు వారు ఉన్నారు. நாம் எந்த குரூப்பை சேர்ந்திருக்கிறோம்? To which group do we belong? మనము ఎటువంటి గుంపుకు చెందిన వారమై ఉన్నాము? அந்த இரண்டாவது கூட்டத்தார் தான் பரிசுத்த வித்து. Second group was the holy seed. ఈ యొక్క రెండవ గుంపు వారు మాత్రమే పరిశుద్ధమనే చిగురు. அவர்களை நோக்கி தான் தேவனுடைய கிருபை வெளிப்பட போகிறது. Grace of God is going to be manifest towards them. వారికి మాత్రమే దేవుని యొక్క కృప బయలుపరచబడబోచున్నది. நான் அவர்களோடு தான் இப்பொழுது பேசுகிறேன். Now I am speaking to them. నేను వారితో కూడానే ఇప్పుడు మాట్లాడుచూ ఉన్నాను. உங்களை ஜெயம் கொண்ட ஆண் பிள்ளையாய் மாறாதபடிக்கு தடை செய்கிற ஒரு சர்ப்பம் உங்களோடு போராடி கொண்டிருக்கிறது. A serpent is striving against you that you may not be made as a victorious man child. నీవు జయించినటువంటి మగ శిశువుగా మార్పు చెందకుండాట్లుగా నీకు విరోధముగా ఘట సర్పము పోరాడుచున్నది. ஆனால் அந்த சர்ப்பத்தின் வல்லமை விட ஒரு பெரிய கிருபை உங்களை சந்திக்கும். But a great grace shall visit you, which is more powerful than the power of the serpent. ఆ యొక్క గొప్ప సర్పము యొక్క శక్తి కంటే కూడా గొప్ప కృప మిమ్మల్ని ఎదుర్కొనును. அந்த கிருபையை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்போது, When we receive that grace, ఆ యొక్క కృపను మనము పొందుకొనున్నప్పుడు உன்னுடைய பாவத்திற்கு ஐயோ, then there is woe to your sin. నీ యొక్క పాపములకు శ్రమ, உன்னை எதிர்க்கிற சாத்தானுக்கு ஐயோ, Then woe to the Satan that is resisting you. నిన్ను ఎదిరించినటువంటి సాతానుకు శ్రమ. இந்த இடத்தில் நீதிமான்கள் தங்களுடைய கிரியைகள் நிமித்தம் நீதிமான்களாய் இருப்பார்கள் என்றால்
அவர்களோடு நான் பேசவில்லை. If righteous people are made righteous because of their deeds, then I don't speak to them. ఈ యొక్క స్థలములో నీతిమంతులుగా ఉన్నట్లయితే వారితో నేను మాట్లాడట్లేదు. நான் சிறு பிராயத்திலிருந்து சட்டத்தின்படி ஒழுங்காக தான் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், என்னிடத்தில் தவறில்லை என்று சொல்வதற்கு யாராவது இருப்பார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு அல்ல இந்த செய்தி. இந்த செய்தி விழுந்து கொண்டே இருக்கிறவர்களுக்கு தான். If there is anyone to say that from my younghood itself I am being brought according to the law, and if there is anyone to say like this, then this message is not for them, but this message is for those who are falling down and facing big defeats. నేను బాల్య ప్రాయము నుంచి సరిగానే జీవించుచున్నాను, క్రమముగా ఉన్నాను చెప్పేవారికి ఈ యొక్క వర్తమానం కాదు, కానీ పడిపోవచ్చున్న వారికి ఈ యొక్క వర్తమానమే. நான் ஒரு பலவீனம்தான், நான் ஒரு பாவி, எனக்கு இயேசுடைய உதவி மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது, அவர் இல்லை என்றால் நான் நியாய தீர்ப்பில் தான் விழுந்து விடுவேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள், எனக்கு இயேசு வேண்டும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துவோம். ரியாபா ஷபா உரியா மக்கரபா சபானியா மக்கதுனா. பெரிய ரட்சகர் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார். Great savior is in our midst. గొప్ప రక్షకుడు మన మధ్య ఉన్నాడు. அவருடைய கிருபை நம்முடைய பாவத்தை பார்க்கலும் பெரிய கிருபையா இருக்கிறது. His grace is greater than our sins. ఆయన యొక్క కృప మన యొక్క పాపము కంటే గొప్పదై ఉన్నది. அவரை நோக்கி பார்த்தவர்கள் பிரகாசம் அடைந்திருக்கிறார்கள், ஒருவரும் வெட்கப்பட்டு போனதில்லை. They that looked upon him were shine, and there was none who were confounded. ఆయన వైపు చూసిన వారు ప్రకాశింపబడి ఉన్నారు, ఎవరి యొక్క ముఖములు లజ్జింపబడలేదు. நம்முடைய சத்துருக்கள் லஜ்ஜை அடைந்து ஓடுவார்கள், நாமோ கர்த்தரை உயர்த்த போகிறோம். Our adversary shall be put to shame and they shall flee away, but we shall exalt the Lord. మన యొక్క శత్రువులు లజ్జింపబడి పారిపోయేది, మనమైతే ప్రకాశమే వెలుగు పొందేదమే. நம்முடைய பலவீனத்தின் மத்தியில், in the midst of our weakness, మన యొక్క బలహీనత మధ్య பிசாசு நம்மை எதிர்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது, in the time when the devil is resisting us, సాతానుడు మనల్ని ఎదిరించుచున్నప్పుడు, போராட்டங்கள் மத்தியில் இயேசுவின் மேல் ஒரு விசுவாசம் எழும்புவதாக. in the midst of all our conflicts, let a faith rise up towards our God. ఆ యొక్క పోరాటము మధ్య యేసు మీద మనకి విశ్వాసము ఉండవలెను. அந்த விசுவாசத்தின் நிமித்தம் இப்பொழுதே ஒரு வெற்றி களிப்பு உண்டாகட்டும். Because of this faith itself, let us have the joy of that victory. ఆ యొక్క విశ్వాస నిమిత్తముగా ఇప్పుడే మనలో జయధ్వని పుట్టవలెను. நிச்சயமாக நான் ஜெயம் கொண்ட ஆண் பிள்ளையாய் மாறப் போகிறேன். Surely I shall become as a victorious man child. నిశ్చయముగానే నేను జయించిన మగ శిశువుగా మార్పు చెందెదను. அவருடைய கிருபையினால் நான் ஜெயிப்பேன். By his grace I shall overcome. ఆయన యొక్క కృప చేత నేను జయించెదను. அந்த விசுவாசம் உடையவர்கள் களிகூறுவோமாக. They that have such a faith, let us rejoice. ఆ యొక్క విశ్వాసం ఉన్న వారమే హర్షించెదము. நம்முடைய தேவன் யார்? Who is our God? మన యొక్క రాజు ఎవరు? அவர் ஒரு சிறிய பொம்மை அல்ல. He is not a little doll. ఆయన ఒక చిన్న బొమ్మ కాదు. அவர் சாத்தானின் தலையை நசுக்கி போட்ட தேவன். He is a God who has bruised the head of the devil. ఆయన సాతాను యొక్క తలని చిన్నగా దక్కిన దేవుడు. அவருடைய நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது பாதாளம் நடுங்கும். As we pronounce his name, the hell shall be shaken. ఆ యొక్క నామమును ఒప్పుకోలు చేయనప్పుడు పాతాళము వణుకును. இயேசுவின் நாமத்தை உச்சரிப்போமாக. Let us pronounce the name of Jesus. యేసు యొక్క నామమును ఒప్పుకోలు చేసేదముగాక. உன் பாவம் நடுங்கட்டும். Let your sins tremble. పాపము వణుకనివ్వండి. சத்துரு நடுங்கட்டும். Let your adversary tremble. శత్రువు వణుకనివ్వండి. இயேசுவை வார்த்தைகளை கொண்டு உயர்த்துவோமாக. Let us exalt Jesus with our words. యేసు యొక్క నామమును హెచ్చించదముగాక. பெரிய தேவனை உயர்த்துவோமாக. Let us exalt the great God. గొప్ప దేవుని హెచ్చించదముగాక. ராஜாதி ராஜாவை உயர்த்துவோமாக. Let us exalt the King of Kings. రాజాది రాజును హెచ్చించదముగాక. ரட்சகரை உயர்த்துவோமாக. Let us exalt our Savior. మన యొక్క రక్షకుడిని హెచ్చించదముగాక. சாத்தானை ஜெயித்தவரை உயர்த்துவோமாக. Let us overcome the Satan. సాతానుని జయించాయుని హెచ్చించదముగాక. Maria Makarama Sabania Makarabania Makalabania Mature. Thank you, Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Lord. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. We praise you, Lord. உனக்கு எதிராக உருவாகும் ஆயுதம் வாய்ப்பதை போம் என்று உரைத்திரன்றோ. உனக்கு எதிராக உருவாகும் ஆயுதம் வாய்ப்பதை போம் என்று உரைத்திரன்றோ.
மோசே ஒரு மேய்ப்பனாக இருந்தான். அவன் தேவனை விட்டு சூழ்நிலைகளை கண்டு பயந்து ஓடி போனவன். 40 வருடமாக மேய்ப்பனாக இருந்தான். அவனுடைய பாஷை போய்விட்டது, அவனுடைய படிப்பு போய்விட்டது, அவனுடைய அழகு போய்விட்டது, அவனுடைய பலன் போய்விட்டது. அவனுடைய கையில் ஒரு காய்ந்த கோல் இருந்தது. அந்த ஆடுகளை மேய்க்கும்படியாக அவன் பாவித்த கோல். ஆண்டவர் சொன்னார், உன்னுடைய கையில் என்ன இருக்கிறது? ஒரு கோல் ஆண்டவர் என்று சொன்னார். அதை கீழே போடு என்று சொன்னால் அது சர்ப்பமாக மாறிவிட்டது. அந்த சர்ப்பம் மந்திரவாதிகளுடைய கோல்களை விழுங்கி போட்டதான சர்ப்பம் அன்றிலிருந்து அது தேவனுடைய கோலாக மாறிவிட்டது. அந்த கோல் தான் செங்கடலை பிளந்த கோல். அந்த கோல் தான் நீங்களும் நானும். நாம் காய்ந்த கோலாக இருந்தாலும் இப்படி இருக்க போகிறதில்லை. கர்த்தர் நம்மை உயிர்ப்பிக்க வந்திருக்கிறார். என்னுடைய சாட்சியை சொல்ல போனால் பிரியமானவர்களே, நான் இந்த சபையில் கிட்டத்தட்ட பிறந்தேன் என்று சொல்லலாம். ஆனால் சிறு பிராயத்திலிருந்து கண்டிப்பாக வளர்க்கப்பட்டாலும் ஒரு வாலிபனாய் வளரும் போது எனக்கு இந்த சபை பிடிக்காது, எனக்கு வெண்வஸ்திரம் பிடிக்காது, எனக்கு ஜெபம் பிடிக்காது, எனக்கு ஊழியக்காரர் பிடிக்காது, ரொம்ப கண்டிப்புள்ள சபை அனுபவிக்க முடியாது என்று சொல்லி திருட்டுத்தனமாய் எத்தனையோ தவறுகளை செய்த காய்ந்த கோலாய் இருந்தேன். இப்படி நான் ஒரு ஊழியக்காரனாக கர்த்தரை சேவிக்கிற ஒரு மனுஷனாய் மாறுவேன் என்று சொப்பனத்திலும் பார்க்கவில்லை. ஆனால் அவர் என்னை மாற்றினார். அவர் என்னை அவருடைய கோலாய் மாற்றி இருக்கிறார். இன்னைக்கு அநேகருடைய பாவத்தை விரட்டி அடிக்கக்கூடியதான வல்லமை அவர் எனக்கு தந்திருக்கிறார். இதே போல யாராவது காய்ந்த கோல்களில் இருந்தால் கர்த்தர் உங்களை பற்றி ஒரு தரிசனம் உடையவராக இருக்கிறார். உங்களுடைய சிறையிருப்பை மாற்றவும், உங்களுடைய பாவத்தை போக்கவும், உங்களை பலப்படுத்தி பாவிக்கவும் கர்த்தர் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஒப்பு கொடுப்பமாக ஒரு அபிஷேகம் இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. காய்ந்த கோல்களை தேவனுடைய கோலாய் மாற்றக்கூடிய அபிஷேகம் இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. நான் உன்னை நீதிகரிக்க சித்தமாக இருக்கும் போது நீ ஏன் குற்ற உணர்வோடு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாய்? என்னிடத்தில் இந்த நீதியை பெற்றுக்கொள், என்னிடத்தில் வா. நான் உன்னை நீதிகரித்தால் உன்னை குற்றப்படுத்துகிறவன் யார்? சிங்காசனத்தில் நான் தான் நியாயாதிபதியா இருக்க போகிறேன். என்னை நம்பு, என்னை விசுவாசித்து என்னிடத்தில் வா. நான் உன்னை ரட்சிக்கிற தேவன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். கர்த்தருடைய சமூகத்துக்காய் நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். தாங்களே தாழ்த்தி உண்மை